web services. Using web services, we can. Your voice is breaking, Harish. Hello. Yeah. So in past we have the platforms that if we once a programmer develop the code, we can program, then we can deploy say, using web services like Tomcat, Apache. So these will be provided in the past. Mm-hmm. So in the SaaS, so from the initial stage, we can write the code, we can develop programs, everything will be provided if we have services like SaaS. Mm-hmm. Yeah. Mohan, there? Yes. Yeah. What is IaaS? What is SaaS? What is PaaS? Um, the, IaaS like is infra as a service where if you want to establish like servers and everything, the IaaS will be useful. Like in physical data centers, we have only IaaS, but in cloud we have this IaaS, PaaS, SaaS. So all this hardware and this comes under IaaS, like the whatever you call the service and everything comes under IaaS. Mm-hmm. And PaaS is like a platform as a service where if you need something, some web services like something, if you want to then Apache or something, then we use this PaaS, which we don't just use it. Sorry, my internet is unstable. So can you tell me the PaaS and SaaS? Yeah, PaaS is a platform as a service where like if you want to use Java, then I need a web server called Tomcat or Apache something. They Mm-hmm. provide the platform as well. So that is nothing but as PaaS, which called as platform as service. And Mm-hmm. when it comes to SaaS, there is like they will be developing the application or a software, and they'll be providing us where we'll just use it. So which is called as SaaS. Very good. So platform as a service means they are providing the so how we can tell you, right? Something like so infra as a service. They are same like as a physical data center. So why cloud is popular? Something like physical data center providing physical data center providing only IaaS infra as a service. But apart from this, so cloud providing PaaS and SaaS. So what is PaaS? Something like a developer write the code, developer wants to deploy that server on a something like a particular platform, something like either Java, so web server. So they don't want to something like a infra and a platform. They don't want to something like so they don't want to something like a operations needs to deploy the server, something like a to build the servers and to install the something like a Java, Tomcat, whatever the platform they need. So cloud is providing that infra as well as a softwares. So what are the softwares we need to deploy a application? So for developer purpose, they are using a PaaS. So something like so developer thinking like that. So I'm a developer. So I got a thought like e-commerce site. So initially it is not a popular, right? So I don't want to something like a deploy in the big server. So I want to deploy a server, something like a small amount of server. So with the help of everything, infra as a service and platform as a service. So who is providing something like a AWS is providing both the environments with a minimal cost. Something like I need initially I need a so a microservices instant type is something like a T2 micro. I need a small amount of size. So and I can something like I can shut down or I can terminate whatever I want. So with the minimal cost. So if you deploy application, something like if you deploy application on a physical server, so how much cost it will be?
So that's the reason something like a AWS cloud environment is popular. Something like a platform as a service. So I have a thought, something like I have a thought. So something like I want this type of environment, this type of software. We need something like a banking transactions or say LIC or something like a insurance or a hospitalization, something like a software we need. So we can get it from the cloud. So we can as a which service? SaaS, something like a software as a service. So they provide everything. They provide infra, they provide platform, and they provide software also. They provide software also. So that is nothing but a software as a service. So why cloud is popular? Why cloud is popular? So a physical data center is not providing the PaaS and SaaS. So they are providing only IaaS. They're providing only IaaS. And so here a cloud, something like a cloud slogan. What is the cloud slogan? So Pay as you go. So what is that pay as you go? So whenever you use that server, you can pay the money. So otherwise you cannot. So that's the reason everyone is easy to deploy our application, something like with minimal cost. So and for something like a cost optimization purpose they are using. So everything everywhere. So they are something like how they are creating our website. What is that first? So SDLC, right? Software development cycle. So in the requirements or analysis, they are analyzed they are analyzed. So physical, something like why cloud came, something like why overcome the physical data centers. A physical data center, they are providing only infra, but they are thinking something like while developing the AWS cloud. So we will provide the PaaS and we will provide the SaaS. So it is something like it will be definitely more popular. So that's the reason cloud environment is popular. The operations something like so physical data center or a AWS is same, but they are providing extra features like a SaaS and PaaS. Now you understand, right, guys? Yes. సో పాస్ అనేది డెవలపర్ డెవలపర్ రాశాడు కోడ్. నాకు ఆపరేషన్స్ ఇంజనీర్ వద్దు, నాకు ఇన్ఫ్రా ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఎవరైనా ఇచ్చేవాడు ఉండా. సో జస్ట్ నా అప్లికేషన్ అప్లై చేసుకొని, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ సక్సెస్ అయితే ఓకే, సక్సెస్ కాకపోతే సో జస్ట్ వాడు ఎక్కడ లాంచ్ చేశాడు, జస్ట్ మినిమల్లో లాంచ్ చేశాడు. సో వాడికి 1T2 మైక్రోన్ ఏదో లాంచ్ చేశాడు, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ ఇచ్చారు. జస్ట్ వాడికి ఒక బిల్లింగ్ మహా అయితే ఒక సంథింగ్ లైక్ వాడు అప్లికేషన్ లాంచ్ చేయడానికి ఒక 10,000తో పోతుంది, ఒకవేళ అప్లికేషన్ సక్సెస్ అవ్వకపోతే. అదే ఫిజికల్ డేటా సెంటర్లో వాడు ఒక అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఎంత కట్టాలి? మనం మినిమం ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం చూసాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు వర్చువలైజేషన్లో వేసుకున్నా కానీ సారీ guys, I'm unable to hear you. Joseph, are you telling something? Are you saying something? Almost 10 lakhs he can pay. So in physical అయితే 10 lakhs పడుతుంది. సో it will be a virtualization అయితే సో 1 lakh పడుతుంది. క్లౌడ్ అయితే వాటికి 10,000లో ఒకవేళ సక్సెస్ కాకపోతే 10,000 అవుతుంది. Okay guys, now you understand, right? Yes. Yeah. So what are the cloud services? IaaS, PaaS, SaaS. So what are the cloud providers? Azure, AWS, Microsoft Azure, Alibaba, IBM. సో మీరు ఏం చేస్తారు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేశారు, సైన్ అప్ అయ్యారు కదా. సో గూగుల్ కాదులే కానీ అజూర్ ట్రై చేయండి. హౌ టు సైన్ అప్ ఏ అజూర్ అకౌంట్, అజూర్ ఏడిఓ అకౌంట్. సో సైన్ అప్ అయ్యి అక్కడ కూడా ఒక లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ జస్ట్ యూట్యూబ్లోనే ఎక్కడ సార్ చూడండి. ఎందుకంటే సో అజూర్ కూడా ఏంటిది? సో క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఏంటి?
IAS PaaS SaaS. సో లాంచ్ ఒక ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ అక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ సో ఏమంటున్నాడు సో అక్కడ విఎం అంటాడు అక్కడ VM వర్చువల్ మెషిన్. సో ఒకసారి జస్ట్ ఎట్లా కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి ఏదర్ యూట్యూబ్ ఆర్ గూగుల్. యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి హౌ టు లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ అజూర్, హౌ టు సైన్ అప్ అజూర్ అకౌంట్, అజూర్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకేనా? సో అందరూ సైన్ అప్ అయ్యారా గైస్? Yeah. మళ్ళీ ఉదర్ గిరీష్ సార్ మళ్ళీ సైన్ అప్ అయ్యావా? లేదు సార్, అందుకే నేను సిస్టమ్ ప్రాబ్లం అని చెప్పాను కదా సార్. ఇక్కడ అక్కడికి వచ్చి ఈరోజు అవుతాను సార్. ఇది సో ఈరోజు అవుతాను సార్. ఈరోజు గిరీష్, ఆదిష్, జోసెఫ్ మీరు క్లాస్కి వస్తారా ఈరోజు? ఇన్స్టిట్యూట్కి వస్తారా? వస్తాం. క్లాస్ అయిపోయిన 11కి అట్లా వస్తాం సార్. మళ్ళీ 11కి అలా అంటారా? ఓకే సార్, 11కి అట్లా వస్తాం. ఓకే. సో ఈరోజు మనోడికి ఒకసారి గైడ్ చేయండి. గిరీష్, ఆదిష్, ఒకవేళ రాంబాబు వస్తే రాంబాబు కూడా. సో మనోడికి ఆ లైనెక్స్ అను ప్లస్ AWSలో అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూపించండి. ఓకేనా? ఈ ల్యాప్టాప్ తెచ్చుకో మళ్ళీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ, అది ఓల్డా న్యూవా ఏదైనా అవసరం లేదు, జస్ట్ బ్రౌజర్ ఇంటర్నెట్ వస్తే చాలు. ఓకే సార్, తీసుకొచ్చుకున్నాను. అది కార్డు కూడా కావాలి, వీసా మాస్టర్ కార్డు కావాలి. ఉంది సార్ నా దగ్గర ఆల్రెడీ. నెంబర్ చెప్పు, నేను ఏదన్నా బుక్ చేసుకొని మళ్ళీ నీకు ఓటీపీ చెప్పమంటా. అందరూ అయ్యారా? జోసఫ్, మళ్ళీ, మోహన్, పూజ సైన్ అప్ అయ్యావా? అర్థమైందా? ఐఏఎస్ అంటే సాస్ అంటే పాస్ అంటే అర్థమైంది. రమేష్ అయ్యావారా? రాజర్షి, భాస్కర్, యూజర్ ఎవడు? యూజర్ కూడా రాజర్షినా? ఏ అలీ జాయిన్ అవ్వలేదు? అలీ వచ్చాడా? అలీ సార్ సైన్ అప్ అయ్యావా AWS? అయినా సార్ అయినా. మనోడు అయ్యాడా? రాజేష్ అయ్యాడా? రాజర్షి కూడా అయినా నిన్న సార్. ఓకే. సో AWS అదే క్లౌడ్ కూడా ఏం లేదు, జస్ట్ వాడు ఏంటి ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ లాగే. కాకపోతే వాడు ఏంటి అంటే వాడికి అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాడు, ఆ అప్లికేషన్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతున్నాం ఆ డేటా సెంటర్స్ని. కాకపోతే వాడు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఏం చేశాడు, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాడు. సో అందుకనే డేటా సెంటర్ కంటే క్లౌడ్ ఎందుకు పాపులర్ అయింది? సో అపార్ట్ ఈ రెండు కూడా ప్రొవైడ్ చేశాడు. ప్లస్ వాడు ఏం చేశాడు, వాడ సర్వీస్ సంథింగ్ లైక్, వాడికి ఏం చేశాడు, పే యాజ్ యు గో మోడల్ అని పెట్టాడు. సంథింగ్ లైక్ వాడు అప్లికేషన్ ఒక సర్వర్ బిల్డ్ చేయాలంటే వాడు అప్లికేషన్ AWS, ఫేస్బుక్ ఏదో ఒక అప్లికేషన్ ద్వారా AWS అనే ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి వాడు కొన్ని ప్రీ డిఫైన్ చేసి ఏం చేశాడంటే ఒక వెబ్సైట్ అనేది లాంచ్ చేశాడు. త్రూ వెబ్సైట్ ద్వారా మనం దేని కనెక్ట్ అవుతున్నాం? డేటా సెంటర్. వెబ్సైట్ ద్వారా ఫస్ట్ రీజియన్ కనెక్ట్ అయ్యి, రీజియన్ తర్వాత దేని కనెక్ట్ అవుతున్నాం? రీజియన్స్, Availability zones and data centers. availability zones. In that availability zones, Data centers. data centers. Very good. So what we discussed last time, AWS services ఏమి ఉంటాయి? So what is AWS? Benefits of using AWS, history and origins of AWS, AWS components, AWS services చూసాం, AWS region చూసాం, AWS availability చూసాం, AWS edge locations చూసాం, AWS certifications కూడా చూసాం. అవునా?
So Amazon Web Services are a collection of remote services offered by the Amazon.com. Amazon.com అనేది ఏంటి వెబ్సైట్. ఈ వెబ్సైట్ ఏం చేస్తుంది? కలెక్షన్ ఆఫ్ రిమోట్ సర్వీసెస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వెబ్ సర్వీసెస్. ఏమేమి ఉన్నాయి? సో AWS సర్వీసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? Compute, EC2 instance, S3 bucket, Yes, RDS, RDS, IAM. yeah, సో ఇవన్నీ కూడా సర్వీసెస్. load balancing. So Amazon Web Services, robust, scalable and affordable infrastructure for a cloud computing. AWS provide compute, storage, database services, quickly provisioning the IT needs. Quickly provision అన్నా build అన్నా ఒకటే. ఓకేనా? సో AWS provide compute అంటే servers, storage అంటే hard disk, databases అంటే Oracle, MySQL, MongoDB, Postgres, DB2. సో ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. So what is AWS? AWS is a set of cloud computing services. Cloud computing services. AWS is a flexibility, availability and scalability. AWS is flexibility, availability and scalability. So AWS is elasticity. So scale up or scale down as needed. Scale up, scale down. ఒకవేళ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్లో ఏంటి, మనకి స్కేల్ అప్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? స్కేల్ డౌన్ చేయలేము, అవునా? Yes. స్కేల్ అప్ చేసుకోవచ్చు కానీ స్కేల్ డౌన్ చేయలేము. సో వీ కెన్ గెట్ ద రీసోర్సెస్ ఇన్స్టెంట్లీ. రీసోర్సెస్ మనం అక్కడ ఒకవేళ ఒక సర్వర్ కావాలంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? ఫిజికల్లో 1 month. 1 month పడుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఇన్స్టెంట్లీ. Few minutes. ఇన్స్టెంట్లీ. AWS is fully on demand. On demand అంటే అదే something like a pay as you go. So benefits of using AWS: pay per use model, instant scalability, pay per use. So you are only charged for the disk space, CPU time and bandwidth that you use. So you are only charged for the disk. Disk means hard disk, CPU time and bandwidth that you use. So instant scalability, immediate గా ఏమవుతుంది? Scale up like ఇంకా Scale కావాలంటే up. వస్తుంది. And your service automatically scales on AWS stack. So reliable and redundant. So what is reliable and redundant? So infrequent outages. Outages అనేవి ఉండవంట. So data is redundant in the cloud. సో redundancy is nothing but a duplication. డేటా అనేది డూప్లికేషన్ ఉంటుందంట. ఆల్ సర్వీసెస్ హ్యావ్ బిల్ట్ ఇన్ సెక్యూరిటీ. సో ప్రతి సర్వీస్ కూడా బిల్ట్ ఇన్ సెక్యూరిటీ ఉంది. నేను చెప్పాను ప్రతిదీ కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్. సో ప్రతి సర్వీస్ కూడా ఏంటిది? సో ప్రీ డిఫైన్డ్ సెక్యూరిటీ. AWS delivers as a scalable cloud computing platform. AWS delivers a scalable cloud computing platform that provides customers with end-to-end security and end-to-end privacy with the help of VPC, virtual private cloud. సో వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఏం లేదు. సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పబ్లిక్ క్లౌడ్ అన్నారు కదా. సో సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. సో సంథింగ్ లైక్ సో RR టెక్నాలజీస్ అనేది ఒక కంపెనీ అనుకోండి. సో నువ్వు సర్వీసెస్ సంథింగ్ లైక్ దాంట్లో సర్వీసెస్ తీసుకోవాలి అంటే, సో దాంట్లో సర్వీసెస్ తీసుకోవాలి అంటే సెక్యూరిటీ ఎలా అంటే, ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? సో రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రీజియన్ ఎక్కడ ఉండాలి అనుకుంటున్నాం? మన సర్వర్లు ముంబైలో ఉండాలి. ముంబై ఏంటిది రీజియన్? ఏపీ South 1. సౌత్ 1. సో రీజియన్ ఏంటిది? AP South 1. ఏపీ SOUTH సౌత్ 1. సో ఏపీ సౌత్ 1 అనేది మన రీజియన్. ఏపీ సౌత్ 1 అనేది రీజియన్. సో ఈ రీజియన్లో ఇది రీజియన్. ఈ రీజియన్లో నువ్వేం చేయాలనుకుంటున్నావు? నీ కంపెనీ సర్వర్స్ అన్ని పెడదాం అనుకుంటున్నావు, అవునా? సో దీంట్లో
దీంట్లో ఏం క్రియేట్ చేశా అంటే విపిసి అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసాం. ఏంటిది? విపిసి అంటే వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. సో ఇదేంటిది? నీ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించింది. నీ ఆర్గనైజేషన్ ఒక విపిసి పెట్టుకున్నాం అంటే సో ఇది నీకు సంబంధించి, ఇది నీ కంపెనీకి సంబంధించింది అని. ఓకేనా? ఒక వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అనేది తీసుకున్నాం. సో దీంట్లో ఏం చేసావు? సో సర్వీసెస్, నీకు ఏమేమి సర్వీసెస్ కావాలో నీకేం కావాలి? ఇది కంప్యూట్ సర్వీస్. ఏంటిది? కంప్యూట్ అంటే EC2 instance. సో ఇదేంటిది? డేటాబేస్, ఆర్డిఎస్. సో ఇదేంటిది? మెసేజింగ్. సో మెసేజింగ్ సర్వీసెస్. సో సంథింగ్ లైక్ ఏంటి? కంప్యూట్, ఆర్డిఎస్, మెసేజింగ్ అనే 3 సర్వీసెస్ తీసుకున్నాం. ఇది మొత్తం కూడా నీది ఏంటిది? నీ విపిసి, నీ కంపెనీకి సంబంధించిన విపిసి. ఇదేం కంపెనీ? సంథింగ్ లైక్ ఆర్ఆర్ టెక్. సో ఆర్ఆర్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన విపిసి వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ఇది నీ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ఓకేనా? సో నీకేం చేశారు? ఈ పబ్లిక్ క్లౌడ్లో నువ్వేం క్రియేట్ చేసుకున్నావు? విపిసి క్రియేట్ చేసుకున్నావు, వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ క్రియేట్ చేసుకున్నావు. సో ఆ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్లో నువ్వేం తీసుకున్నావు? సర్వీసెస్, కంప్యూట్ సర్వీసెస్, ఆర్డిఎస్, మెసేజింగ్. నీకు ఏ సర్వీసెస్ కావాలంటే ఆప్షన్స్. సో కంప్యూటర్లో ఏం తీసుకున్నావు? ఇన్స్టెన్సెస్ తీసుకున్నావు. ఓకే. సో ఆర్డిఎస్లో కూడా డేటాబేస్. సో ఆర్డిఎస్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? ఈ కంప్యూట్ అనుకో. సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? సంథింగ్ లైక్ ఐఏఎస్, ఇన్ఫ్రా యాజ్ ఎ సర్వీస్. సర్వీస్ ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ చేస్తే అది ఇన్ఫ్రా యాజ్ ఎ సర్వీసెస్. ఆర్డిఎస్ లాంచ్ చేస్తే ఇదేంటిది? PaaS. సో ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఎందుకు ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్? సో Because ఆర్డిఎస్ దాంట్లో తీసుకుంటే వాడు ఏం చేస్తాడు? మనకి ఒక సర్వర్ ఇస్తాడు. ఆ సర్వర్లో సర్వర్ ఏంటిది? సంథింగ్ లైక్ సెంటోస్ 7 ఏదో ఒక సర్వర్. ఆ సర్వర్లో వాడు ఏం చేసిండు? సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసిండు. ఏం సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసిండు? SQL, ఇద్దరు SQL, MySQL. ఒరాకిల్, MySQL. సో ఇలాంటి సర్వీసెస్ వాడు ఏం చేశాడు? సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆర్డిఎస్ అని సెలెక్ట్ చేయడంలోనే వాడికి నీకేమొస్తుంది? ఒక సర్వర్ లాంచ్ అవుతుంది, ప్లస్ ఆ సర్వర్లో నీకు డేటాబేస్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి వస్తుంది. సో దాన్ని ఆర్డిఎస్ అంటే పాస్ అంటారు. సో మెసేజింగ్ సర్వీస్ కూడా ఒక సర్వీస్. సో దాంట్లో ఏంటి? ర్యాబిట్ ఎంక్యూ అని, రేడియస్ అని చాలా ఉంటాయి. అది కూడా ఏం చేస్తుంది? సో నీకు ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో దాని తర్వాత వాడు ఎస్క్యూఎస్ సర్వీసెస్, ర్యాబిట్ ఎంక్యూ అనేది ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్, ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి నీకు ఇస్తారు. సో నువ్వు ఈ సర్వీస్ తీసుకుంటే, లేదు నాకు ఐఏఎస్లోనే నేను ఏం చేస్తాను అంటే నేను ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేసి నా ఓన్గా నేను ఏం చేసుకుంటాను? డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను. అదే ఆ ర్యాబిట్ ఎంక్యూనో లేకుంటే ఏదో ఒకటి నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను. సో ఇదేంటి? సో ఇది మొత్తం కూడా ఐఏఎస్, ఇన్ఫ్రా యాజ్ ఎ సర్వీస్. నువ్వు ఓన్గా అన్ని బిల్డ్ చేసుకుంటున్నావు. లేదు నాకు ఆర్డిఎస్ నేను సో వాడిదే తీసుకుంటానంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సో లేదు నా సాఫ్ట్వేర్ కూడా వాడు ఇన్బిల్డ్ డిప్లాయ్ చేసి ఇవ్వాలి అంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. గైస్ ఇప్పుడు అర్థమైందా? సో అది మనకి మెయిన్ తెలియాలి. ఇన్ఫ్రా యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే ఏంటి, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే ఏంటి, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే ఏంటి తెలియాలి. ఓకేనా? సో నేను ఆల్రెడీ ఈ ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని ఆల్రెడీ నేను పెట్టాను. సో ఈ పీడిఎఫ్ అనేది ఆల్రెడీ AWS మెటీరియల్ పీడిఎఫ్ అనేది నేను ఆల్రెడీ దాంట్లో అప్లోడ్ చేశాను. ప్లస్ పీపీటీ కూడా అప్లోడ్ చేశాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ రీడ్ ఇట్ గైస్. ఓకేనా? ఓకే. సో సెక్యూరిటీ, సో AWS మీకు అర్థమైంది కదా. సో ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు సెక్యూరిటీ అనేది అర్థమైంది కదా. సో విపిసి అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది. మనం ఒక ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేస్తున్నాం అంటే దానికి కంపల్సరీ ఏం కావాలి? సో విపిసి అనేది కావాలి. సో విపిసి అంటే ఏంటి? సో మనకు సంబంధించింది అని. సో ఇక్కడ రీజియన్లో ఏం కావాలి? సంథింగ్ లైక్ నువ్వు ఇక్కడ సంథింగ్ లైక్ కంప్యూటర్, ఆర్డిఎస్, మెసేజింగ్. నీకు ఆ రీజియన్లో నీకు ఏముంటాయి? అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి. సో 1A, 1B, 1C, 1D అలా అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి. అవైలబిలిటీ జోన్స్లో కూడా సంథింగ్ లైక్ నీ ప్రాడ్, నీ డిఆర్, నీ నాన్ ప్రాడ్ కూడా అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా గైస్? అర్థమైందా?
So AWS delivers a scalable cloud computing platform that provides customers with end-to-end security and end-to-end privacy. Most services accessed via simple REST SOAPA. REST API అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ తెలుసా? REST API అంటే సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ REST API. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ REST API. ఒక వెబ్సైట్ మన పేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ API అంటారు. ఓకేనా గైస్? ఓకే. సో మన వెబ్సైట్ని ఏమంటారు? API కూడా అంటారు, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. మీ ఫేస్బుక్ కానీ ఇవన్నీ కూడా APIs. సో దీన్ని ఏమంటారు? REST API అంటారు. ఇదేంటిది? సో దీని వెబ్ పేజెస్ ఏమంటారు? ఈ అప్లికేషన్ అన్నాం కదా, అప్లికేషన్ ఈక్వల్ టు సో API, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇప్పుడు అదేంది కదా. సో ఇవన్నీ కూడా సర్వీసెస్. ఏమేమి సర్వీసెస్ ఉన్నాయి? సంథింగ్ లైక్ RDS, EC2, IAM, ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ సర్వీస్, ఎలాస్టిక్ కేబినెట్ సర్వీసెస్, ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ, VPC, S3, క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, AWS బడ్జెట్స్, ఇవన్నీ AWS సర్వీసెస్. సో సేమ్ లైక్ అలానే అజూర్లో కూడా ఏముంటాయి? అజూర్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. అలాగనే GCP సర్వీసెస్ ఉంటాయి. సో లైబ్రరీస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఆల్ మేజర్ లాంగ్వేజెస్, మినిమల్ లెర్నింగ్ కర్వ్. సో API అంటే జస్ట్ లైబ్రరీస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఆల్ మేజర్ లాంగ్వేజెస్, మినిమల్ లెర్నింగ్ కర్వ్. సో ఇప్పుడు మనం సో AWSలో ఏముంటుంది అంటే డాక్యుమెంటేషన్ కూడా వాడిస్తాడు. ఏముంటుంది? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ AWS EC2 డాక్యుమెంటేషన్. సో డాక్యుమెంటేషన్ కూడా ఉంటుంది. డాక్యుమెంటేషన్ కూడా చదవచ్చు మీరు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్. వాడు ఏం చేస్తాడు? ఎగ్జాంపుల్స్, నువ్వు ఎలా లాంచ్ చేయాలి అవన్నీ కూడా ఇస్తాడు. ఓకేనా గైస్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సో సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. సో SLA అంటే తెలుసా? ఐడియా ఉందా SLA? ఐ థింక్ గిరీష్ నోస్ అనుకుంటా. మోహన్ తెలుసా? అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పడానికి కదా సార్. సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అంటే లేదు చెప్పలేదు. నో ఐ డోంట్. యాక్చువల్గా నువ్వు లాస్ట్ టైం చేసినప్పుడు నీకు రిక్వెస్ట్లు వచ్చాయా? టికెట్స్ వచ్చాయా? లేదు అసలు అలాంటిది ఎప్పుడు నేను చేయలేదు. రిక్వెస్ట్ అవి చేయలేదు ఎప్పుడు. ఓకే. Guys, tell me about yourself అప్పుడు. So here we are using Nagios is the monitoring tool and Salesforce is the ticketing tool. అవునా? సో Salesforce is the ticketing tool. సో Salesforceలో ఏమొస్తాయి? టికెట్స్ వస్తాయి. ఆ టికెట్స్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏమి ఇచ్చిందంటే నాకు ఒక సర్వర్ బిల్డ్ చేయమని ఇచ్చింది. సో పర్టికులర్ రిసోర్సెస్, నాకు ఈ రిసోర్సెస్ కావాలని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? Salesforce టికెటింగ్ టూల్ అయినా, జీరా అయినా, Salesforce అయినా ఏదో టికెటింగ్ టూల్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రిక్వెస్ట్ రైట్ చేస్తారు. ఏమని? నాకు సర్వర్ బిల్డ్ కావాలి, సర్వర్ బిల్డ్ సంథింగ్, నాకు ఈ రిసోర్సెస్ కావాలి, AWSలో లాంచ్ చేయాలని మీకు ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఆ రిక్వెస్ట్కి SLA ఉంటుంది అనమాట. ఏమేమి రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి? సో సర్వీస్ రిక్వెస్ట్లు ఉంటాయి, చేంజ్ రిక్వెస్ట్లు ఉంటాయి, ఎమర్జెన్సీ చేంజ్ రిక్వెస్ట్లు ఉంటాయి, సో క్రిటికల్ చేంజెస్ ఉంటాయి. సో సర్వీస్ అంటే ప్రతి రిక్వెస్ట్ కూడా SLA అని ఉంటుంది అనమాట. SLA అంటే ఏంటి? సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్వర్ బిల్డ్ చేయాలని ఒక సర్వీస్ SR రిక్వెస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినిమం ఆ రిక్వెస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఒక 5 వాళ్ళు డిఫాల్ట్గా SLA సెలెక్ట్ చేస్తారు.
డిఫాల్ట్ SLA అంటే 5 days 6 days 7 days సంథింగ్ లైక్ 10 days. ఒక సర్వర్ బిల్డ్ రిక్వెస్ట్ ఉందనుకోండి, దానికి 7 days SLA అనుకోండి. ఒకవేళ SLA దాటితే ఏమవుతుంది, సంథింగ్ లైక్ 6 days అనుకో SLA బ్రీచ్ అయింది అంటారు. సో ఆఫ్టర్ 6 days తర్వాత ఏమైందంటే ఆ SLA అనేది ఎస్కలేషన్ అయిపోతుంది. అంటే సో మన మేనేజర్ చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది 7 days అంటే యాక్చువల్గా 7 days SLA, బట్ ఇది 7 days కంటే ఎక్కువ అయింది. సో సో SLA దాటితే వాళ్ళు ఉంటారు, అది పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ మీద వస్తుంది. సో అర్థమైంది ఇప్పుడు. సో ఒక రిక్వెస్ట్కి SLA ఉంటుంది. SLA అంటే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. అంటే ఆ రిక్వెస్ట్ ఎన్ని డేస్లో కంప్లీట్ అవ్వాలి, డిఫాల్ట్గా 7 daysలో కంప్లీట్ అవ్వాలి. సో సంథింగ్ లైక్ 6 days అయింది అనుకోండి, SLA బ్రీచ్ అవుతుంది అంటారు. 7 days అయింది అనుకోండి, బ్రీచ్ అయిపోయింది. సంథింగ్ లైక్ ఎస్కలేషన్. మీ మేనేజర్ ఏం చేస్తాడు, వై యు ఆర్ నాట్ able to finish the task. ఎస్, సో విత్ ఇన్ ద SLA. Yeah. అదేముంటదంటే మన పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ కింద వస్తుంది అనమాట. ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన రిక్వెస్ట్లు, సో ఎవరైతే ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు చేశారో చూస్తారు. సో ఎవరైతే SLA బ్రీచ్ అయినాయి, విత్ ఇన్ ద SLA ఎవరు చేశారు, విత్ ఇన్ ద SLA బ్రీచ్ అయిన ఎవరు చేశారు, సో రీజన్ ఏంటి, సో ఎక్కడ లాగ్ అయ్యో, ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, అర్థమైందా? Yeah. సో SLA అంటే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. SLA బిట్వీన్ 99.99% అండ్ 100% అవైలబిలిటీ. అంటే సో అది విత్ ఇన్ ద SLAలోనే ఉంటాయంట. సో దానికి బ్రీచింగ్ కానీ ఎస్కలేషన్ కానీ ఏమీ ఉండదు. ఓకేనా? ఓకే. సో డ్యూరబిలిటీ అంటే ఏంటి, సంథింగ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నాం దాన్ని, ఎన్ఎఫ్ఎస్ ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తున్నాం అనుకో, నెట్వర్క్ ఫైల్ షేరింగ్, లైనెక్స్ టు లైనెక్స్. సో లైనెక్స్లో మౌంట్ పాయింట్ ఉంది. ఆ మౌంట్ పాయింట్ని మీరు వేరే సర్వర్కి మౌంట్ చేసి, సో ఆ మౌంట్ చేసింది ఏమవుతుంది, సో సంథింగ్ లైక్ ఆ సర్వర్ ఏదైతే సర్వర్ మనం క్రియేట్ చేసామో డైరెక్టరీ, ఆ డైరెక్టరీ అక్కడ మౌంట్ చేయడానికి ఇక్కడ సర్వర్ సంథింగ్ లైక్ మనకి అవైలబిలిటీలోనే ఉండాలి. అవునా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్వర్క్ గ్లిచ్ వచ్చింది అనుకోండి, నెట్వర్క్ గ్లిచ్ అంటారు. అంటే ఏంటి, జస్ట్ నెట్వర్క్ పోయి వచ్చింది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మౌంట్ పాయింట్ అనేది సో త్రూ నెట్వర్క్ ద్వారా యాడ్ అయింది కాబట్టి సో అదేమవుతుంది, ఎన్ఎఫ్ఎస్ టేల్ అంటారు. సంథింగ్ లైక్ నెట్వర్క్ అని ఆ మౌంట్ పాయింట్ అనేది రాదు. సో అలా రిపీటెడ్గా జరుగుతుంటే అదేముంటుంది, సో సంథింగ్ లైక్ సో పొద్దాలు పోతూ ఉంటుంది, దానికి డ్యూరబిలిటీ అనేది ఉండదు. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆ నెట్వర్క్ అనేది పోదు అని చెప్తుంటారు. డ్యూరబిలిటీ. సో అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ ఐసోలేటెడ్ ఫాల్ట్ లైన్స్, flood plains and electrical grids to sustainability reduce the chance of simultaneous failure. Support. సో ఇప్పుడు సో సంథింగ్ లైక్ ఏం చేస్తుంటాడు, సో మనకి ఏమి ఇస్తుండో IAS, PAS, SAS ఇస్తుండో. IAS అంటే ఓకే, మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. సో ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అంటే ఏంటి, వాడే సర్వర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు, వాడే సాఫ్ట్వేర్ కూడా, లాంగ్వేజ్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తాడు. అలాంటప్పుడు డెవలపర్కి డజంట్ నో ద పాస్, ఆపరేషన్స్ గురించి తెలియదు. అవునా? ఇన్ఫ్రా గురించి, ఆపరేషన్స్ గురించి. ఒకవేళ ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే ఎవరికి కాల్ చేస్తాడు, ఆపరేషన్స్ టీమ్, సపోర్ట్కి కాల్ చేస్తాడు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే సో ఆల్రెడీ AWS వాడు ఏం చేశాడంటే, AWS ఏం చేశాడంటే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరిని వాడు ఎక్వైర్ చేసుకున్నాడు. సో ఎక్వైర్ కాదు, సో వాడు హైర్ చేసుకొని లైనెక్స్ ఇంజనీర్ హైర్ చేసుకున్నాడు, నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ హైర్ చేసుకున్నాడు. సో అన్ని హైర్ చేసుకున్నాడు. ఏం చేశాడంటే వాడు సపోర్ట్ కింద పెట్టుకున్నాడు. ఒకవేళ ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే ఇన్ఫ్రా కింద, సో మనం ఏంటి ప్లాట్ఫామ్, సో మేనేజర్ సర్వీస్ తీసుకున్నాం. సో ఒకవేళ వాడి సాఫ్ట్వేర్ కాకుండా ప్లాట్ఫామ్లో కానీ ఇన్ఫ్రాలో కానీ ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే ఎవరికి కాల్ చేస్తాడు, AWS కాల్ చేస్తాడు. AWS సపోర్ట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు, సో మనం ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ తీసుకుంటే ప్లాట్ఫామ్ వరకు వాళ్ళే మేనేజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నా ప్లాట్ఫామ్ వరకు వాళ్ళే ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేస్తారు. సో ఇన్ఫ్రా తీసుకున్నారు, ఇన్ఫ్రా వరకు కూడా వాళ్ళే ఇష్యూ ఏమైనా ఉంటే ఇన్ఫ్రా వరకు రిజాల్వ్ చేస్తారు. అదే సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్. సో ఒకవేళ ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే, సాఫ్ట్వేర్లో ఇష్యూ వచ్చినా, ప్లాట్ఫామ్లో ఇష్యూ వచ్చినా, ఇన్ఫ్రాలో ఇష్యూ వచ్చినా వాళ్ళే మేనేజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో AWS provides 24/7 support in the real-time operational status all the services around the global. హిస్టరీ అండ్ ఆరిజిన్స్ ఆఫ్ AWS, ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా, సో మళ్ళీ రిపీట్ చేయను గైస్. రిపీట్ చేయమంటారా లేదంటే, అంటే క్లౌడ్ ఎప్పుడు వచ్చింది, ఎలా స్టార్ట్ అయింది? అంటే ఇది ఇంత పర్టికులర్ గా మన ఇయర్ తో అడగారు కదా, జస్ట్ ఇన్ జనరల్ గా మన ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమే కదా. మనకి అవేర్నెస్. ఇప్పుడు లైనక్స్ ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే ఏం చెప్తావు, హూ క్రియేటెడ్, ఎప్పుడు అంటే ఏం చెప్తావు? 19 ఇయర్ గుర్తులేదు, 1991.
నేను ఎప్పుడో చదువుకున్నా 2013 11 ఎరా ఓకే. భాస్కర్ రమేష్. So who invented, who created? 1991 కరెక్ట్. 1991. So various components of AWS computing platform. So global infrastructure, availability zones, regions, edge locations. Under the layer ఏముంటది AWS global infrastructure. సో కొన్ని సర్వీసెస్, సో సంథింగ్ లైక్ నేను మొన్న చెప్పాను కదా, కొన్ని సర్వీస్ అనేది రీజియన్ బేస్డ్, కొన్ని సర్వీసెస్ అనేది గ్లోబల్. ఎస్. సో ఐఏఎం అనేది గ్లోబల్ ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. సో అది గ్లోబల్ అన్నమాట. సో అదేంటి, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీ యూజర్ సంథింగ్ లైక్ ఏ రీజియన్కి వెళ్ళినా కానీ ఫస్ట్ మనం లాగిన్ అయిన తర్వాత కదా రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసేది. ఐఏఎం అనేది ఏంటిది, సో గ్లోబల్ సర్వీస్. సో ఇక్కడ ఫౌండేషన్ సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి, కంప్యూట్, స్టోరేజ్, డేటాబేస్, నెట్వర్కింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఫౌండేషన్ సర్వీసెస్. అప్లికేషన్ ప్లాట్ఫామ్ సర్వీసెస్, కంటెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, మెసేజింగ్, పార్సల్ ప్రాసెసింగ్, లైబ్రరీ, ఎస్డిసి కేసు. సో మేనేజ్మెంట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కన్సోల్, ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్, వర్క్ ఫ్లో, మానిటరింగ్, ఇవన్నీ కూడా దేని కింద వస్తాయి, మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కింద వస్తాయి. సో అప్లికేషన్ ఏంటి, సో ఫౌండేషన్ ఏంటి, కంప్యూట్, స్టోరేజ్, డేటాబేస్, నెట్వర్కింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫౌండేషన్. సో దీస్ ఆర్ ద మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. గైస్ అర్థమైందా? The big picture of the AWS is AWS global infrastructure. సో కంప్యూట్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, అమెజాన్ EC2 ఆటో స్కేలింగ్. స్టోరేజ్లో ఏముంటాయి, అమెజాన్ S3 EBS, అమెజాన్ స్టోరేజ్ గేట్వే, అమెజాన్ గ్లేషియర్. సో డేటాబేసెస్లో వాళ్ళు ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, అమెజాన్ RDS, అమెజాన్ DynamoDB, అమెజాన్ సింపుల్ DB, అమెజాన్ ఎలాస్టిక్ క్యాచ్. సో నెట్వర్కింగ్లో అమెజాన్ VPC, ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, అమెజాన్ Route 53, AWS డైరెక్ట్ కనెక్ట్. క్యూయింగ్లో అమెజాన్ SQL సర్వీసెస్, నోటిఫికేషన్స్లో అమెజాన్ SNS, ఈమెయిల్స్లో అమెజాన్ SES. సో లైబ్రరీస్ అండ్ JSDKలో జావా, PHP, పైథాన్, రూబీ, .NET. సో వర్క్ ఫ్లోలో అమెజాన్ SWF, పార్సల్ ప్రాసెసింగ్, అమెజాన్ ఎలాస్టిక్ మ్యాప్, రెడ్యూస్, కంటెంట్ డెలివరీ, అమెజాన్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్, అమెజాన్ సెర్చ్, అమెజాన్ క్లౌడ్ సెర్చ్. సో ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్, AWS IAM, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంటర్ఫేస్, మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్. సో ఇదేంటిది, సో మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్. మన AWS కన్సోల్ ఏంటిది, మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్. అవునా? సో మానిటరింగ్, సర్వర్స్ మానిటరింగ్ ఏం చేస్తారు, అమెజాన్ క్లౌడ్ వాచ్, సో డిప్లాయ్మెంట్ ఆటోమేషన్, ఎలాస్టిక్ గ్రీన్ స్టాక్ అండ్ ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్. సో డిప్లాయ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్, అప్లికేషన్ సర్వీసెస్, ఫౌండేషన్ సర్వీసెస్. ఓకే. సో సర్వీస్, అసలు సర్వీస్ అంటే ఏంటిది, అమెజాన్ ప్రొవైడ్స్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ యాజ్ బిలో. EC2, S3, RDS, Route 53, క్లౌడ్ ఫ్రంట్, గ్లేషియర్, DynamoDB, ఎలాస్టిక్ క్యాచ్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, సర్వీసెస్. సో సర్వీస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ EC2 అనుకోండి, అమెజాన్ ప్రొవైడ్స్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ యాజ్ బిలో. EC2 వర్చువల్ ప్రైవేట్ సర్వర్స్. EC2 అంటే ఏంటి, వర్చువల్ ప్రైవేట్ సర్వర్స్. వర్చువల్ ప్రైవేట్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, VM. వర్చువల్ మెషిన్. సో EC2 అంటే ఏంటి, వర్చువల్ మెషిన్ ప్రైవేట్ ఆర్ సర్వర్స్ ఇన్స్టెన్స్. ఆర్ EC2 virtual private server similar to standard VPCs and are called instances. సిమిలర్ స్టాండర్డ్ VPC అంటే ఏమంటున్నాడు, ఇన్స్టాన్సెస్ అంటున్నారు. సో అవైలబుల్ ఇన్ వెరైటీ ఆఫ్ సైజెస్, నీకు ఎలా కావాలంటే అలా. ఎలా, ఇన్స్టాన్స్ టైప్ T2 మైక్రో, T2 మీడియం, అట్లా X లార్జ్, XR లార్జ్, R5 లార్జ్, M లార్జ్, ఇలా మనకి ఎలా కావాలనుకుంటే అలా. ఆల్ మేజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ సపోర్టెడ్. ఈ EC2లో ఏమేమి సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఆల్ మేజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఏమేమి ఉన్నాయి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, విండోస్, లైనక్స్, మ్యాక్, లైనక్స్, ఫ్లేవర్స్. యా. సో S3 అంటే ఏంటి, సింపుల్ సెక్యూర్ స్టోరేజ్. S3 అంటే ఏంటి, సింపుల్ సెక్యూర్ స్టోరేజ్. గైస్ చెప్పండి అందరూ, S3 అంటే ఏంటి, సింపుల్ సెక్యూర్ స్టోరేజ్. యా. సో సింపుల్ స్టోరేజ్. సో ఇది S3 ఏమంటారంటే క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అంటారు. సో హైలీ స్కేలబుల్ అంటే ఏంటి, స్కేల్ అప్ అండ్ స్కేల్ డౌన్. అంటే ఆటోమేటికల్లీ నువ్వు డేటా యాడ్ చేస్తున్న కొందుకు ఏమవుతుంది, యాడ్ అవుతుంది, అంటే స్టోరేజ్ అనేది యాడ్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో నువ్వు
1000 GB 2000 GB 3000 GB ఎన్ని టీబీలు అయినా కానీ అది ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అవుతుంటది. బట్ మన ఫిజికల్ సర్వర్స్లో ఏం చేస్తున్నాం, ఏం మనం చేస్తున్నాం? ఫిజికల్ గా ముందే పెట్టాలి, లైక్ ముందే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, అప్పటికప్పుడు అవును స్కేల్ అప్ అవ్వాలి. అవును అవును. సో అప్పటికప్పుడు స్కేల్ అప్ అవ్వదు. ఒకవేళ ఒక 1 month కా 3 months కా 6 months మన టార్గెట్ ఏంటి, 6 months కి 100 GB ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ 100 GB పెడతాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, ఫస్ట్ డే 5 GB, ఓన్లీ 5 GB, తర్వాత ఇంకో 5 GB యాడ్ చేయగానే అది ఆటోమేటిక్గా 10 GB యాడ్ అయిపోతుంది. సో అట్లా యాడ్ అయిపోతూనే ఉంటుంది. ఓకేనా. బట్ ఇన్ ద ఫిజికల్ అయితే ఏం చేయాలి, LVM చేయాలి, మనకి డేటా అయిపోతాయి. అవునా, స్టోరేజ్ అయిపోతాయి. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, LVM ఇన్బిల్ట్ గా ఉంటుంది, ప్రీ డిఫైన్డ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిఫైన్డ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిఫైన్డ్. సో స్కేలబుల్ అంటే ఏంటి, పెరుగుతూ పోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో హైలీ స్కేలబుల్, సమ్ కంపెనీస్ హ్యావ్ PBs ఆఫ్ డేటా, పెగాబైట్స్. సో బిట్స్, బైట్స్, కిలోబైట్స్, మెగాబైట్స్, మెగాబైట్స్, గిగాబైట్స్, టెరాబైట్స్, ఓకే, పెగాబైట్స్. సో పెగాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా కూడా కంపెనీస్ హ్యావింగ్ అనమాట. సో హైలీ అవైలబుల్ డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్. ఈ డేటా ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు సంథింగ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ ఉంది. ఆ ఫిజికల్ సర్వర్ ఏంటంటే ఒకటే ఉంది మన దగ్గర. సో హార్డ్వేర్ ఏమవుతుంది, క్రాష్ అయిపోతుంది కదా ఒకవేళ. సో మనం ఏంటి, హార్డ్ డిస్క్ అనేది క్రాష్ అయిపోయింది, ఆ డేటా ఉంటుందా? నో. సో అందుకని ఏం చేస్తారు, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే స్టోరేజ్ అనేది మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్లో పెట్టచ్చు అనమాట. సో దాన్ని ఏమంటే రిప్లికేషన్, డేటా రిప్లికేషన్ అంటారు. సో S3 వచ్చినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. LVM అంటే ఏంటి? లాజికల్ వాల్యూమ్ మేనేజర్. నీకు గిరీష్ కానీ ఐదర్ రాంబాబు కానీ వాళ్ళు ఒక రోజు, నేను ఎప్పుడైతే క్లాస్ తీసుకున్నా ఆ రోజు మీకు చెప్తారు. ఓకే, లాజికల్ వాల్యూమ్ మేనేజర్. సో అదంటే ఆటోమేటిక్గా అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. సో నువ్వు రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మొన్న నీకు చెప్పారు కదా, డిస్క్ పార్టిషన్స్ చెప్పారు కదా. నిన్న చెప్పారు, అంటే అదే మాది లింక్ ఎక్కువసేపు నడవలే, సో ఇంకా చెప్పారు. మళ్ళీ చెప్తారు, ఒక రోజు చెప్తారు. సో RDS రిలేషనల్ డేటాబేస్, MySQL, SQL, Oracle డేటాబేస్, నీకు ఏది కావాలంటే ఆ డేటాబేసెస్ ఇస్తారు. వెరైటీ ఆఫ్ సైజెస్, నీ సైజెస్ని బట్టి కూడా. హై అవైలబిలిటీ, అవైలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్ట్రా కాస్ట్. రీడ్ రిప్లికేషన్, సో రిప్లికేషన్ అంటారు, అది కూడా వాళ్ళకి డేటాబేస్ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. స్కెడ్యూలింగ్ బ్యాకప్స్. సో రౌట్ 53 అనేది ఏంటిది, డిఎన్ఎస్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను మీకు ఆల్రెడీ, డొమైన్ నేమింగ్ సర్వీసెస్. IP అడ్రస్ నుంచి మనకేం కావాలి, క్యాచీ నేమ్స్ కావాలి. facebook.com, google.com, youtube.com. సో ఎండ్ యూజర్కి నోస్ ఓన్లీ సంథింగ్ లైక్ ఏ క్యాచీ నేమ్స్. హీ డజంట్ నో ద IP అడ్రస్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్, వెబ్సైట్స్, రైట్. High availability, work well with other AWS services, fast and secure, paper zone and million queries. So CloudFront, content delivery network, uses a number of global edge locations. సో CloudFront ఎలా వస్తుందంటే, సో నీ డేటా అనేది సో నీ ఈ రీజియన్లో పెట్టు. నేను మొన్న ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, సంథింగ్ లైక్ US లో ఉంది మన సైట్, ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. సో అప్పుడు ఏం కావాలి, కంపల్సరీ ఎడ్జ్ లొకేషన్, క్యాచీ కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ అనేది CloudFront అనేది యూజ్ చేస్తారు. యూజెస్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్, ఫాస్ట్గా వస్తుంది, పేపర్ GB ఆఫ్ డేటా సెంటర్స్, డేటా ట్రాన్స్ఫర్. గ్లేషియర్, సో గ్లేషియర్ అనేది ఇప్పుడు మన డేటా హార్డ్ డిస్క్లో ఏంటి అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డేటా కావాలి, ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా, ఫర్ బ్యాంకింగ్ సెక్టరే తీసుకుందాం. సో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ తీసుకుంటే మన హార్డ్ డిస్క్లు తీసుకుంటే, సో డేటాబేస్కి ఏం కావాలి, విత్ ఇన్ సెకండ్లో మనకి ఏం కావాలి, ఒక క్వరీ రన్ చేస్తే విత్ ఇన్ సెకండ్లో ఏం కావాలి, రిట్రైవ్ అవ్వాలి డేటా. అవునా గైస్? సో అప్పుడు ఏంటి అంటే మన హార్డ్ డిస్క్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్లు ఉంటాయి. అంటే రిట్రైవల్ ఐ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ స్పీడ్గా కావాలి అనుకుంటే, సో దాని హార్డ్ డిస్క్ కాస్ట్ దానికి విధంగా ఉంది. కొంచెం స్లోగా రిట్రైవ్ అవ్వాలనుకుంటే దానికి ఒక కాస్ట్ ఉంటుంది. సో అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దాని ట్రాన్సాక్షన్స్ 5 years అయినా కూడా అలానే ఉంచుతారు. అవునా? సో మనం మామూలుగా చూసుకుంటే మన బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ మన పోర్టల్లోకి వెళ్ళి మినిమం చూసుకుంటే 1 year 2 years తీసుకుంటాం. అవునా? అదే 5 years అనేది ఎప్పుడో రేర్ కేసెస్లో తీసుకుంటాం. అలాంటిది ఏం చేస్తారంటే, సో ఐఆప్స్ ఎక్కువ ఉన్న స్టోరేజ్లో కాకుండా ఐఆప్స్ తక్కువ ఉన్న స్టోరేజ్లో పెడతారనమాట. అలా పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది.
కాస్ట్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది అనమాట యాక్చువల్గా. సో దానికోసమని గ్లేషియర్ అని, స్టాండర్డ్ అయ్యే అని, సో మామూలుగా ఇవి ఉంటాయి అనమాట, చాలా ఉంటాయి, అవి నేను చెప్తాను వచ్చినప్పుడు. ఓకేనా. స్టోరేజ్ డేటా ఆఫ్ ఏ ప్రొలాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఏ టైమ్, ఇయర్స్ ఆఫ్ టైం అప్పుడు ఏంటిదంటే, సో ఈ గ్లేషియర్ ఉపయోగిస్తారు. దీనికి ఏంటంటే వెరీ చీప్, డేటా రిట్రైవల్ టేక్స్ ఏ ఫ్యూ అవర్స్. చెప్పానా. సో రిట్రైవ్ అవర్స్ ఈజీగా కావాలి అంటే వీ నీడ్ ఏ మోర్ ఐఆప్స్. సో అప్పుడు ఏంటి, కాస్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది. ఒకవేళ తక్కువ కావాలి అంటే సో వీ కెన్ యూజ్ గ్లేషియర్, స్టాండర్డ్, డైనమోడిబి. సో ఇక్కడ ఆర్డిఎస్లో ఏముంది, సో నేను చెప్పాను కదా మొన్న, స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్, నో స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. మన ఫేస్బుక్ ఏం డేటాబేస్ ఉపయోగిస్తుంది అంటే కెసెండ్రా అనేది డేటాబేస్ ఉపయోగిస్తుంది. కెసెండ్రా అనే డేటాబేస్ ఉపయోగిస్తుంది. దానికి ఏంటంటే నో స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్, ఆటోమేటిక్గా అదే తీసుకొని రాసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. సో డైనమోడిబి కూడా నో ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేసెస్. నో ఎస్క్యూఎల్ అంటే స్ట్రక్చర్డ్, నో అంటే నో, ఎస్క్యూఎల్ అంటే స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్. నో స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా డైనమోడిబి అనేది వర్క్ అవుతుంది. హై అవైలబిలిటీ, డేటా స్టోర్డ్ ఆన్ ఎస్ఎస్డీస్ ఫర్ స్పీడ్, పేపర్ నెంబర్ ఆఫ్ రీడ్ రైట్స్ పర్ సెకండ్. ఎలాస్టిక్ క్యాచీ, మెమ్ క్యాచీ చెప్పారు కదా, ర్యాబిట్ ఎంక్యూ, ఎస్క్యూఎస్. సో ఇవన్నీ కూడా క్యాచీ సర్వీసెస్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద AWS సర్వీసెస్. EC2, లాంబ్డా, EC2 కంటైనర్ సర్వీసెస్, S3, ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్, స్టోరేజ్, గేట్వే, గ్లేషియర్, క్రౌడ్ ఫ్రంట్, RDS, డైనమోడిబి, ఎలాస్టిక్ క్యాచీ, రెడ్ షిఫ్ట్, నెట్వర్కింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో VPC, డైరెక్ట్ కనెక్ట్, రౌట్ 53. సో కంప్యూట్లో ఏమున్నాయి, EC2 లాంబ్డా, EC2 ఉంది. సో స్టోరేజ్ అండ్ కంటెంట్ డెలివరీలో ఏమున్నాయి, S3 ఉంది, స్టోరేజ్ గేట్వే ఉంది, గ్లేషియర్ ఉంది, క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఉంది. సో డేటాబేసెస్లో ఏమున్నాయి, డేటాబేస్ ఉంది, నెట్వర్క్ సంబంధించి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంబంధించినవి. సో డైరెక్ట్ సర్వీసెస్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనం చేసేది ఏంటి, ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. సో యూజర్ క్రియేషన్, యూజర్ మోడిఫికేషన్, యూజర్ యాక్సెస్, పర్మిషన్స్, అవన్నీ కూడా ఎక్కడ వస్తాయి, ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. ఇంకోటి ఏంటి, ట్రస్టెడ్ అడ్వైజర్, క్లౌడ్ ట్రైల్, కాన్ఫిగ్, క్లౌడ్ వాచ్ సర్వీస్లు. ఈ క్లౌడ్ వాచ్ అంటే ఏంటి అంటే మన సర్వీసెస్ సో మానిటర్ చేయడానికి క్లౌడ్ వాచ్ ఉపయోగిస్తారు. ఏం ఉపయోగిస్తారు, క్లౌడ్ వాచ్. ఇదంతా కూడా ఏంటి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ సెక్యూరిటీ. అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, డిప్లాయ్మెంట్ కోసం ఇవి ఉపయోగిస్తారు. ఎనాలిటిక్స్, మనకి డేటా కావాలనుకో అంటే, సో ఎంతమంది ఫేస్బుక్ లాగిన్ అవుతున్నారు, ఎంతమంది సంథింగ్ లైక్ ఎంతసేపు ఉంటున్నారు, నాకు ఒక గ్రాఫికల్ ఎనాలిసిస్ కావాలి. సో అలాంటప్పుడు ఈ సర్వీసెస్ ఉపయోగిస్తారు. ఓకేనా. అప్లికేషన్ సర్వీసెస్, మన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయడానికి అప్లికేషన్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. సో తర్వాత మొబైల్ సర్వీసెస్, సో అలాగే ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ సర్వీసెస్. ఇలా ప్రతిదానికి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి కొన్ని సర్వీసెస్ అనేవి పెట్టారు. ఓకేనా. AWS regions are completely isolated from each other and are in the different parts of the world, and AWS region is a collection of data centers, availability zone or agent. So each region has a set of number of agents. All agents in the region connected by a bandwidth, high bandwidth. So cost vary from region to region. Default region is US East. సో ఒకవేళ నువ్వు డైరెక్ట్గా నువ్వు లాగిన్ అవ్వంలో నీకు నేను ఆల్రెడీ చూపించాం కదా, ఏమొచ్చింది, నార్త్ వర్జీనియా, నార్త్ US ఈస్ట్ అనేది నీ డిఫాల్ట్. నువ్వు లాగిన్ అవ్వంలోనే ఎవరు లాగిన్ అయినా సరే నీకు ఏ రీజన్ వస్తుంది, ఫస్ట్ నార్త్ వర్జీనియా రీజన్ వస్తుంది. సో అక్కడ నుంచి నువ్వు ఏ రీజన్ కావాలంటే ఆ రీజన్కి వెళ్ళొచ్చు. సో AWS regions, data centers are spread across the globe. There are 9 regions: US East, US West, EU, APAC 1, APAC 2, APAC 3. సో గౌ క్లౌడ్, US West 2, సౌత్ అమెరికా. సో చాలా ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ నీకు చూపించాను. సో AWS అవైలబిలిటీ జోన్స్, సబ్సెట్ ఆఫ్ రీజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. ఓకేనా. సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాను, సర్టిఫికేషన్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాను. సో మీరు guys, please plan something like a ప్రొఫెషనల్ వద్దు, అసోసియేటివ్ లెవెల్ చేయండి. అసోసియేటివ్ లెవెల్లో సో AWS సర్టిఫైడ్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఈ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి ఒకవేళ మీరు రాస్తే 13,500. సో ఒకవేళ రాస్తే 16,500. సో ఆల్రెడీ మోహన్ చేశాడు. సో మోహన్ నౌ AWS సర్టిఫైడ్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్. ఇక్కడ మీరు కూడా ప్లాన్ చేయండి. సో ఈ సర్టిఫికేషన్స్ అనేవి ఎవరెవరికి ఉంటాయి అంటే, సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్లకి, డెవలపర్ సంబంధించింది, సిసాప్స్కి, నెట్వర్క్ వాళ్ళకి నెట్వర్క్ సంబంధించినవి ఉంటాయి. ఓకేనా. ఇంట్రడక్షన్ టు AWS EC2, బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ AWS EC2, అమెజాన్ EC2 యూజ్ కేసెస్, AWS EC2
ప్రైజింగ్ మోడల్. EC2 అంటే ఏం చెప్పాను? ECC ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ గైస్. Elastic compute cloud. ఎస్, EC2 అంటే ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. S3 అంటే secure and safe cloud Simple storage. secure Secure storage. storage. మళ్ళీ Safe and secure storage. ఎవరు? ఆదిశా? సింపుల్ సెక్యూర్. సో S3 అంటే 3 Sలు, సింపుల్ సెక్యూర్ సెక్యూర్ స్టోరేజ్. ఓకే. సో AWS ఇన్స్టెన్స్ టైప్. ఇన్స్టెంట్ అంటే ఏం చెప్పాను? ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ అన్నా, వర్చువల్ మిషన్ అన్నా, ఇన్స్టెన్స్ అన్నా కూడా ఒకటే. సో అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్. అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్ అంటే ఏం చెప్పాను? అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజెస్ ఏంటి? T2 మైక్రో Amazon Linux, Red Hat, ఎస్, అవన్నీ కూడా OS. ఓఎస్ Amazon టైప్. Cloud. ఓఎస్ ఏమంటారు? సో ఏం చెప్పాను? ఇమేజ్ అంటే ఏం చెప్పాను? టెంప్లెట్. సో ఇమేజ్ అంటే టెంప్లెట్. మనం ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కదా, ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసిన మొత్తాన్ని కూడా ఏదైతే వర్చువల్ మిషన్ లో CentOS 7 అదేదో ఉందో, సో దాన్ని తీసుకొచ్చి, సో వీళ్ళు ఏం చేశారు? అప్లోడ్ చేశారు. దాన్ని ఏమంటారంటే AMI అంటారు. ఏమంటారు? AMI, అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్. సో అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ టెంప్లెట్. టెంప్లెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ, సో మీరు ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ వర్చువలైజేషన్ లో ఇన్స్టాల్ చేశారు కదా, OVM లో ఇన్స్టాల్ చేశారు కదా, ఓఎస్ CentOS రెడ్ హ్యాట్ నేమ్ అని పెట్టి. సో ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసిన ఓఎస్ ని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కాపీ చేసి ఇక్కడ పెట్టారు, దాన్ని టెంప్లెట్. సో అది ఉపయోగించుకుని జస్ట్ లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ అనగానే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో ఇన్స్టాన్స్ అనేది లాంచ్ అవుతుంది. సో అది ఎలానో నేను ఒకసారి వేరే వాడు ఒకడు ఉన్నాడు, శ్రీకాంత్ అని, వాడితో ఒకరోజు క్లాస్ చెప్పిస్తాను. సో వాడు VMware మీదే వర్క్ చేస్తాడు, మీకు ఏంటో చెప్తాడు దాని గురించి. ఓకేనా? సో ఏమైందంటే అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్. సో వీ కెన్ యూజ్ predefined AMIs or we can create our customized AMI. our customized AMI. మనకి కావాల్సిన విధంగా మనం కస్టమైజ్ చేసుకొని కూడా అది కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే కమ్యూనిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసిన AMIs కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సెలెక్టింగ్ EC2 ఇన్స్టాన్సెస్, AWS regions and availability zones. సో లాంచింగ్ అమెజాన్ EC2 ఇన్స్టాన్స్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఇది ఆల్రెడీ చేసాం కదా మనం గైస్. మీరు లాంచ్ చేశారా చేయలేదా? Instance launch చేశారా చేయలేదా? చేశాం. అమెజాన్ EC2 విచ్ ఈజ్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్ అమెజాన్ ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. అమెజాన్ EC2 అంటే ఏంటిది? అమెజాన్ ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ provides resizable computing capacity. Resizable computing capacity in the Amazon Web Services. Amazon Web Services. For example, మీరు వర్చువలైజేషన్ లో ఏం చేశారు? 2 GB ర్యామ్ 20 GB హార్డ్ డిస్క్ తో 2 CPU తో ఏం చేశారు? ఒక సర్వర్ ని లాంచ్ చేశారు, OS ఇన్స్టాల్ చేశారు, అవునా? ఒకవేళ మీరు ర్యామ్ పెంచాలంటే ఏం చేయాలి? ర్యామ్ కానీ CPU కానీ పెంచాలంటే మళ్ళీ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి అది ఓపెన్ చేస్తే అది డిజేబుల్లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీ సర్వర్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు రీసోర్సెస్ని మనం యాడ్ చేయలేం, ఆన్ ఫ్లై మేనర్లో యాడ్ చేయలేం. ఓకేనా? ఆన్ ఫ్లై మేనర్లో యాడ్ చేయలేం. ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తామంటే మళ్ళీ సర్వర్ షట్ డౌన్ చేసిన తర్వాత సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే అవి ఎనేబుల్ అవుతాయి. ఎనేబుల్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మనం మాడిఫై చేయొచ్చు. సో వితౌట్ సర్వర్ షట్ డౌన్ వీ కెనాట్ modify the resources. So we cannot increase or we cannot decrease the resources. So in the cloud environment, we can do it on fly manner. So without shutdown also, we can increase the instance type. Okay now, guys, అర్థమైందా? Yeah. It is a simple web services interface, allows you to obtain any configuration capacity with minimal friction. So if you provide you with the complete control of your computing resources and let you know run on Amazon proven computing environment. EC2 is the core service of AWS cloud platform and launched in 2006. So there are virtual
there are virtual servers and virtual machine anna okate, all called as a instances. So virtual machine or virtual server ఏమంటున్నారు ఇక్కడ? Instances. Instance అంటున్నారు. So we can use these instance pay per use basis. What is pay per Use use? basis. So benefits of using AWS EC2. So benefits ఉన్నాయి? Easier and faster, elastic and scalable, high availability, cost effective. So ఇవన్నీ కూడా ఏంటి బెనిఫిట్స్. సో క్వశ్చన్లు అడుగుతా, సో ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ అమెజాన్ EC2 అంటే ఏం చెప్తారు? సో ఈజియర్ అండ్ ఫాస్టర్, ఎలాస్టిక్ అండ్ స్కేలబుల్, హై అవైలబిలిటీ, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. సో ఈజియర్ అండ్ ఫాస్ట్ అంటే అమెజాన్ EC2 reduces the time so required to obtain and boot new server instance to the minutes, allowing you to quickly scale capacity both up and down. So as your computing requirements change, అది ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా. So elastic and scalable, quickly add and subtract resources to applications to meet customer demand and manage costs. Avoid provisioning resources upfront for the projects with variable consumption rates or the short lifetimes. High availability, Amazon EC2 provides a developers the tools to build failure resilient applications and isolate themselves from common failure scenarios. Cost effective, consume only the amount of compute, storage and IT resources needed. Consume only the amount of compute, storage and other IT resources needed. No long-term commitment, minimum spend or upfront investment is required. So Amazon EC2 typical use cases. సో దేనికి ఎక్కడికి ఉపయోగిస్తారు అమెజాన్ EC2ని? సో అప్లికేషన్ హోస్టింగ్కి, కంటెంట్ డెలివరీకి, ఈకామర్స్కి, మీడియా హోస్టింగ్కి, వెబ్ హోస్టింగ్కి. మన డిప్లాయ్మెంట్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? మన అప్లికేషన్ .var ఫైల్ ఎక్కడ మనం డిప్లాయ్ చేస్తాము? డిప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ చేస్తాము? సర్వర్ సర్వర్. సో EC2 సర్వర్ అంటే ఏంటి? వర్చువల్ మిషన్ అన్న, వర్చువల్ సర్వర్ అన్న ఏంటిది? ఇన్స్టెన్స్ అనేది వర్చువల్ సర్వర్, అవునా? సో అప్లికేషన్ హోస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డిప్లాయ్మెంట్. సో కంటెంట్ డెలివరీ కూడా ఉంటుందంట. సో ఈకామర్స్ సైట్స్, ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ ఇవన్నీ కూడా మనం హోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీడియా హోస్టింగ్, మీడియా అంటే సో నెట్ఫ్లిక్స్ అనేది ఏంటిది? మీడియానా? ఎంటర్టైన్మెంట్ మీడియానే కదా, దాన్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వెబ్ హోస్టింగ్ అప్లికేషన్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. EC2 ప్రైజింగ్ మోడల్. సో EC2 ప్రైజింగ్ మోడల్స్ ఇదొకటి బాగా చూడండి. EC2 ప్రైజింగ్ మోడల్ ఏంటంటే ఫ్రీ యూసేజ్ టైర్. ఫ్రీ యూసేజ్ అంటే ఏంటి? మనీ పడదు. సో ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టెన్సెస్. వాట్ ఈస్ ఆన్ డిమాండ్? ఆన్ డిమాండ్ ఏంటంటే స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ ఇన్స్టెన్సెస్ వెన్ ఎవర్ యూ లైక్. Costs are rounded up to the nearest hours. సో ఏంటి? స్టార్ట్ ఇన్స్టెన్సెస్ వెన్ ఎవర్ యూ లైక్. ఆన్ డిమాండ్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి? నువ్వు వాడుకున్నప్పుడే డబ్బులు కట్టు, దాన్నే ఆన్ డిమాండ్ సర్వీసెస్ అంటారు. రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ పే అప్ ఫ్రంట్ ఫర్ 1 or 3 years ఇన్ అడ్వాన్స్. సో నాకేంటంటే ఒక 3 years 4 years అడ్వాన్స్గా నేను ఏం చేస్తాను? మనీ కట్టి నేను సర్వర్స్ లాంచ్ చేస్తాను. So unused instances can be sold on a secondary market. So spot instances. So ఏమన్నాయి? ఫ్రీ టైర్, ఆన్ డిమాండ్, రిజర్వ్డ్, స్పాట్. స్పెసిఫై ద ప్రైస్ యు ఆర్ విల్లింగ్ టు పే. స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి? స్పెసిఫై ద ప్రైస్ యు ఆర్ విల్లింగ్ టు పే అండ్ ఇన్స్టెన్సెస్ గెట్ స్టార్టెడ్ అండ్ స్టాప్డ్ వితౌట్ ఎనీ వార్నింగ్ యాజ్ ద మార్కెట్ చేంజెస్. అంటే నాకు ఒక 1 month చాలు, దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అవే స్టార్ట్ అవ్వాలంటే మీరు స్పాట్ ఇన్సెస్ తీసుకొని నేను 1 monthకే పే చేస్తాను. సో 1 month తర్వాత నువ్వు స్టాప్ చేయాలా సర్వీసెస్? అవసరం లేదు, అవే ఆటోమేటిక్గా స్టాప్ అయిపోతుంది. ఛార్జ్ ఫర్ ద ఇన్స్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఏమున్నాయి గాయస్ చెప్పండి? Free usage tier, on demand instance, reserved instance, spot instances, and charge for instance. Okay. So instance types. So map it to the hardware specifications. Instance type and AWS instance type. So map it to the hardware specification, classified based on the CPU, memory and storage. So choice of the instance type: standard, medium, micro, high memory, high CPU, high IO,
క్లస్టర్ కంప్యూట్ అండ్ క్లస్టర్ సిపియు. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని ఏముంటుంది, ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ కాస్ట్. సో ఇన్స్టెన్స్ టైప్ దేన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది, పర్ఫార్మెన్స్ని అండ్ కాస్ట్ని. పర్ఫార్మెన్స్ని, కాస్ట్ని. ఇక్కడ మోడల్, ఏ మోడల్ కావాలి, ఎన్ని విసిపియూలు కావాలి, ఎన్ని సిపియు క్రెడిట్స్ కావాలి, ఎంత మెమరీ కావాలి, ఎంత ర్యామ్ కావాలి, ఎంత స్టోరేజ్ కావాలి, దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, సో దీన్ని బట్టి మన పర్ఫార్మెన్స్ కాస్ట్ డిసైడ్ అవుతుంది. సో అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారు, T2 మైక్రోకి ఇంత విసిపియు, ఇంత సిపియు క్రెడిట్స్, ఇంత మెమరీ. సో T2 స్మాల్కి సో విసిపియు మెమరీ, T2 మీడియంకి విసిపియు మెమరీ. సో దీన్ని బట్టే ఉంటుంది అనమాట యూజ్ కేసెస్. సో డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, బిల్డ్ సర్వర్స్, కోడ్ రిపాజిటరీస్, లో ట్రాఫిక్ వెబ్ అప్లికేషన్స్, ఎర్లీ ప్రొడక్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఎర్లీ ప్రొడక్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే ఏంటి, నాకు ఒక థాట్ వచ్చింది, వాట్సాప్ అనే థాట్. సో దాన్ని ఏం చేశానంటే నేను అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశా. సో అదేంటిది, ఎర్లీ ప్రొడక్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. అంటే అది సక్సెస్ అవుతుందో కాదో నాకు తెలియదు, కానీ ఏం చేశాను, నాకు తక్కువ బడ్జెట్లో కావాలంటే యూ కెన్ యూస్ సంథింగ్ లైక్ T2 మైక్రో. ఒకవేళ అది నాకు పెరుగుతుంది అప్పుడంటే మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, ఆన్ ఫ్లై మెమరీలో మనం ఇన్స్టెన్స్ టైప్ని ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పా కదా. సో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో స్మాల్ అండ్ మిడ్ సైజ్ సంథింగ్ లైక్ T2 మీడియం, M3 మీడియం, M3 లార్జ్, M3X లార్జ్, M2X లార్జ్. సో ఇవి సో డిఫరెంట్ సైజెస్. సో స్మాల్ అండ్ మిడ్ సైజ్ డేటాబేసెస్, డేటా processing tasks that requires additional memory, catching fleets, and for running backend SAP, Microsoft SharePoint, so and other enterprise applications they can use. So that way. So high performance, so C3 large, C3X large, C3 2X large, C3 4X large, C3 8X large. High performance front end fleets, web servers, on demand batch processing, distributed analytics, high performance science and engineering applications, and serving batch processing, MMO gaming, video encoding, and distributed analytics. So ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాయంట. సో R3X large, R3 2X large, R3 4X large, R3 8X large. సో R3 8X largeలో చూడండి విసిపిస్ ఎన్ని ఉంటాయి, 32 విసిపిస్ ఉంటాయి. మెమరీ ఎంత ఉంటుంది, ర్యామ్ ఎంత ఉంటుంది, 244 ర్యామ్. సో స్టోరేజ్ ఎంత ఉంటుంది, 2x320 అంటే 640 స్టోరేజ్ వచ్చింది అనమాట. So we recommend memory optimization instances for high performance databases, distributed memory caches, in-memory analytics, genome assembly and analysis, large deployments of the SAP, Microsoft SharePoint, and other enterprise applications. So Amazon mission image, already told నేను చెప్పా కదా, Amazon mission image, a server template or VM image. సేమన్నాను, the server template or a VM image, దాన్నే IM అంటారు, mission image. So comes with the pre-installed OS and optional software. ఇక్కడ ఏం చేశారు, pre-installed OS ఆల్రెడీ ఏం చేశారు, ఇన్స్టాల్ అనేది OS అయింది, OS అనేది ఇన్స్టాల్ అయినది ఆప్షనల్ సాఫ్ట్వేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ దానికి ఏం కావాలంటే, సో మనం ఏంటంటే ఓన్లీ ఇన్ఫ్రా యాజ్ తీసుకున్నాం. సో మనం ఏం చేసాం, మనం కస్టమైజ్ చేసాం. ఎలా కస్టమైజ్ చేసామంటే, మన ఏఎంఐలో మీరు మీ వర్చువల్ మిషన్ ఉంది కదా ఓవిఎంలో, సో ఓవిఎంలో OS ఇన్స్టాల్ చేశారు. CentOS ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఏం చేశారంటే జావా టామ్క్యాట్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేశారు. జావా టామ్క్యాట్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేశారు. సో ఏం చేస్తారు, దాన్ని ఇమేజ్గా క్రియేట్ చేశారు. దాన్ని ఇమేజ్గా క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ పెడితే అప్పుడు ఏంటి, సో నెక్స్ట్ సర్వర్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు మనకి సర్వర్ లాంచ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా జావా ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్గా టామ్క్యాట్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకు, మనం ఆ ఇమేజ్ ఆ టెంప్లెట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి. ఓకేనా. AMA కెన్ బి లాంచ్ టు ద create instances. A variety of pre-built AMS in the catalog. Existing AMA can be customized and saved build. So bundling. So existing AMA కూడా can be customized చేసుకోవచ్చు. Independent of configuration. Every AMA is a unique identified. ఏముంటుంది, ఒక సో ఐడెంటిటీ నెంబర్ ఉంటుంది అనమాట, AMI నెంబర్. సో లాంచింగ్ an image and EC2 instance step by step. ఎలా, choose region, availability zone, choose AMI, choose instance type, configure security. గైస్ చెప్పండి, మనకి సర్వర్ ఏ రీజియన్లో కావాలి, ఏ అవైలబిలిటీ జోన్లో కావాలి, ఏ AMI తీసుకోవాలి, AMI అంటే ఏంటి, OS టైప్స్, ఏ OS టైప్ తీసుకోవాలి, చూజ్ ఇన్స్టాన్స్ టైప్, T2 మైక్రోనా, T3 మీడియమా, అలాంటి డేటాబేస్ దేనికైతే సో దానికి సంబంధించిన ఇన్స్టాన్స్ టైప్ తీసుకోవాలి.
సో తర్వాత ఏం చేయాలి, కాన్ఫిగర్ సెక్యూరిటీ. సెక్యూరిటీ ఏంటి, విపిసి. సో ఒక ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేయాలంటే ఇవన్నీ కావాలి. ఏమేం కావాలి గైస్ చెప్పండి. Region, availability zone, AMI, instance type, and VPC. సో నేను ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, సర్వీసెస్లోకి వెళ్ళి సర్వీసెస్లో ఏం చేయాలి, EC2 అని క్లిక్ చేయాలి. EC2 క్లిక్ చేయడంలో నాకు ఏమొచ్చింది, EC2 డాష్బోర్డ్ వచ్చింది. సో EC2 డాష్బోర్డ్లో నాకు ఏమున్నాయి, ఆల్రెడీ నా డాష్బోర్డ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇన్స్టెన్సెస్ రన్నింగ్ ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నీ వస్తాయి. లేదు నేను లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అన్నాను. సో లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ మీద క్లిక్ చేశాను. ఇక్కడ ఏమేమి అడిగింది, సర్వర్ నేము. సో ఇక్కడ ఏమేమి ఇవ్వాలని చెప్పాను, ఏమేమి ఇవ్వాలని చెప్పాను, ఏఎంఐ రీజియన్. ఫస్ట్ రీజియన్, తర్వాత ఏఎంఐ, తర్వాత ఇన్స్టెన్స్ టైప్. ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఇవ్వాలి. సో దాని తర్వాత ఏమి ఇవ్వాలి, ఇన్స్టెన్స్ టైపు, ఏఎంఐ ఇన్స్టెన్స్ టైపు. సో ఏఎంఐ అనేది వాడు ఏమని చెప్పాడు, సో దానికి ఏముంటుంది అని చెప్పాడు, యూనిక్ ఐడెంటిఫై అని ఉంటుంది. సో అమెజాన్ 2 లైనెక్స్ సెలెక్ట్ చేశాను. ఏఎంఐ ఎంత, ఏఎంఐ 09D3 ఒక యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, ప్రతి ఏఎంఐకి ఏముంటుంది, యూనిక్ ఐడి. ఇక్కడ చూడండి, ప్రతి దానికి యూనిక్ ఐడి ఉంది. ఓకేనా, అలాగే ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఏమున్నాయి, నాకు T2 మైక్రోనా, T2నా, సియా, ఆరా, సి లార్జా, టీయా అన్నీ ఉంటాయి అనమాట. ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ నీకు నీ కెపాసిటీని బట్టి నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అలాగే నెట్వర్కింగ్ అనేది మెయిన్. సో ఏంటిది, రీజియన్, మిషన్ ఇమేజ్, ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అండ్ సెక్యూరిటీ. ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏమేం కావాలి కంపల్సరీ గైస్, రీజియన్, AMI, availability zone, instance type, సో అవైలబిలిటీ జోన్ అనేది మనం నెట్వర్క్లో సెలెక్ట్ చేస్తాంలే. సో రీజన్ కావాలి, ఏఎంఐ కావాలి, ఇన్స్టెన్స్ టైప్ కావాలి, నెట్వర్క్ కావాలి. అవునా గైస్? yes. సో లాంచింగ్ అండ్ అమెజాన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ స్టెప్ బై స్టెప్. సైన్ అప్ అవ్వాలి, అప్లై సర్వీస్ క్రెడిట్. సో ఇవన్నీ చేసావు ఆల్రెడీ. సో క్రియేట్ VM AWS కన్సోల్ చేసావు. సో కనెక్ట్ యువర్ న్యూలీ క్రియేటెడ్ సర్వర్. సో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, పుట్టి ద్వారా, కీపేర్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. నీకు లేకుంటే సో పెమ్ కీ ద్వారా కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. EC2 సెలెక్ట్ చేస్తావు, అక్కడ సర్వీసెస్ చూసుకుంటావు. సో రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇలా చూపిస్తాయి. క్లిక్ టు లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్, రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు, AWS రీజియన్, అవైలబిలిటీ జోన్. సో తర్వాత ఏంటి, AMI, తర్వాత ఏంటి, ఇన్స్టెన్స్ టైప్, కాన్ఫిగర్ ఇన్స్టెన్స్ డీటెయిల్స్. ఇది ఓల్డ్ మోడల్. సో తర్వాత సెక్యూరిటీ, కీ పేరు, when not use EC2, physical access to the system, non-supporting operating system, multicast manipulation, L2 networking, disks attached in the multiple VMs. You don't want to do system administration. వాళ్ళే చేస్తారు. So introduction to identity access management and understanding the IAM console. So ఈ అవసరం ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి, సో EC2 ఇన్స్టెన్స్ టైప్, లాంచ్ టెంప్లెట్స్, స్పాట్ రిక్వెస్ట్లు, సేవింగ్ ప్లాన్స్, రిజర్వ్ ఇన్స్టెన్సెస్, డెడికేటెడ్ హోస్ట్స్, షెడ్యూల్ ఇన్స్టెన్సెస్, కెపాసిటీ రీజియన్స్, ఇమేజ్ అంటే AMI ఇమేజ్, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి అంటే వాల్యూమ్స్ అన్నమాట. ఏంటి, సో వాల్యూమ్ అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేసావు, 8 GB వాల్యూమ్ అని సెలెక్ట్ చేసావు కదా. సో వేరే దాంట్లో చూపిస్తాను.
సో ఇక్కడ ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి? 1 ఇన్స్టెన్స్ ఉంది. సో నేను లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అంటున్నాను. సో లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అనగానే సో సంథింగ్ లైక్ నేను ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేశాను. ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమడిగింది? కీ పేరు, నెట్వర్కింగ్ అడిగిన తర్వాత సో ఇక్కడ స్టోరేజ్ అడిగింది. ఏమడిగింది? స్టోరేజ్. స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ EBS, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. ఓకేనా? ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. మన హార్డ్ డిస్క్ ఇక్కడ ఏమంటారు? /dev SDA, /dev SDB అవన్నిటిని ఇక్కడ ఏమంటారు? EBS అంటారు. ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. సో ఇక్కడ మనం ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నాము? 8 GB తీసుకున్నాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాడ్. సో ఇక్కడ ఏంటి? రూట్ వాల్యూమ్ అనమాట. సో రూట్ వాల్యూమ్కి ఎంత తీసుకున్నాము? సో ఇదేంటి? GP2 అనమాట. ఇక్కడ మనకి SSD టైప్స్ ఉంటాయి. GP అంటే జనరల్ పర్పస్ SSD. సో GP3, GP2, ప్రొవిజన్డ్ IOPS SSD. సో IOPS అంటే మీకు చెప్పాను కదా, డేటాబేస్కి ఉపయోగిస్తారు. కోల్డ్ HDD, త్రూపుట్ ఆప్టిమైజ్డ్, సో మ్యాగ్నెటిక్, స్టాండర్డ్. సో ఇవన్నీ కూడా టైప్స్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్లు. హార్డ్ డిస్క్ టైప్ని బట్టి కాస్ట్ అనేది మారిపోతుంటుంది. సో మన ఓన్లీ రూట్కి అయితే మన సర్వర్ లాంచ్ చేయడానికి అయితే డిఫాల్ట్గా ఏమి ఉంటాయి? సో నువ్వు సెలెక్ట్ చేయకపోతే వాడు డిఫాల్ట్గా ఏం సెలెక్ట్ చేశాడు? జనరల్ పర్పస్ SSD. ఒకవేళ నీకు జనరల్ పర్పస్ SSD 2 ఉంది, నాకు 3 కావాలి, 3 సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు. ఓకేనా గైస్? అండర్స్టూడా? సో ఫ్రీ టైర్ కస్టమర్స్ కెన్ గెట్ అప్ టు 30 GB ఆఫ్ EBS జనరల్ పర్పస్ SSD ఆర్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ స్టోరేజ్. అంటే ఫ్రీ టైర్డ్ నువ్వు ఎంతవరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు? 30 GB ఆఫ్ జనరల్ పర్పస్ SSD. ఒకవేళ ఇక్కడ నేను 40 వేస్తే ఏమవుతుంది? చార్జబుల్. సో ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్స్ కెన్ గెట్ అప్ టు 30 GB ఆఫ్ EBS. EBS అంటే ఏం చెప్పాను? ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. ఎలాస్టిక్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ ఇక్కడ నువ్వు ఎంత కావాలంటే అంత పెంచుకోవచ్చు. అందుకే దాన్ని ఎలాస్టిక్ అన్నారు. ఓకేనా? ఓకే. ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. సో ఏ మోడలు? జనరల్ పర్పస్. ఇవి రెండు కూడా జనరల్ పర్పస్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ అయినా వాడుకోవచ్చు, జనరల్ పర్పస్ అయినా వాడుకోవచ్చు. ఒకవేళ ప్రొవిజన్డ్ IOPS 1 కానీ 2 కానీ కోల్డ్ HDD కానీ త్రూపుట్ కానీ వాడితే ఏమవుతుంది? చార్జబుల్. ఓకేనా? సో ఇదేంటిది? మన స్టోరేజ్, మన రూట్ వాల్యూమ్. సో రూట్ వాల్యూమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని చెప్పాను? వాల్యూమ్స్లో ఉంటుంది. దేంట్లో ఉంటుంది? ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. మన ఇమేజెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? మన AMS ఎక్కడ ఉంటాయి? ఇమేజెస్లో ఉంటాయి. మన ఇన్స్టెన్సెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఇన్స్టెన్స్ అనే అట్రిబ్యూట్లో, ఇన్స్టెన్స్ అనే మాడ్యూల్లో. ఓకేనా? సో ఈ వాల్యూమ్స్ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్లో వాల్యూమ్స్, స్నాప్షాట్, లైఫ్ సైకిల్ మేనేజర్. సో ఈ వాల్యూమ్స్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇది దేనికి అటాచ్ అయ్యింది? సో దేనికి అటాచ్ అయ్యింది ఎలా తెలుస్తుంది? సో క్లిక్ చేసి సో దీనికి వాల్యూమ్, ప్రతి వాల్యూమ్కి ఏముంటుంది? ప్రతి దానికి ఏది క్రియేట్ చేసినా దానికి ఒక ఐడి అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో వాల్యూమ్, ఈ వాల్యూమ్ స్టేట్ అనేది ఇన్ యూజా లేకుంటే యూజ్లో లేదా? ఇన్ యూజ్. సో అది ఏ అవైలబిలిటీ జోన్లో ఉంది? US ఈస్ట్ 1A. అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఎలా ఉంటాయని చెప్పాను? రీజియన్ అనేది US ఈస్ట్ 1, రీజియన్ అనేది US ఈస్ట్ 1 రీజియన్. అవైలబిలిటీ జోన్ అనేది US ఈస్ట్ 1A, 1B, 1C, 1D ఇవన్నీ కూడా అవైలబిలిటీ జోన్స్. సైజ్ ఎంత తీసుకున్నాం? 8 GB. దాని IOPS అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్ ఎంత? 100. సో ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది? థర్స్డే September 29th ఈ టైంలో క్రియేట్ అయింది. టైప్ ఏ టైప్? అది జనరల్ పర్పస్ 2. అవునా? జనరల్ పర్పస్ 2. వాల్యూమ్ స్టేటస్ ఓకేలో ఉంది. సో దానికి ఆల్రెడీ స్నాప్షాట్ ఉందా అంటే స్నాప్షాట్ ఉంది. స్నాప్షాట్ ఉందా అంటే స్నాప్షాట్ అంటే ఏమని చెప్పాను? బ్యాకప్ ఆఫ్ VM ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ స్నాప్షాట్. బ్యాకప్ ఆఫ్ VM ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్నాప్షాట్. సో ఇక్కడ దేన్ని స్నాప్షాట్ తీసుకున్నారు? సో వాల్యూమ్ని స్నాప్షాట్ తీసుకున్నారు. అవునా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాల్యూమ్ అనేది ఏం చేయాలంటే వేరే ఇన్స్టాన్స్కి అటాచ్ చేయాలంటే అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే డిటాచ్ చేసి, ఇది దేనికి ఉంది? ఆల్రెడీ ఈ ఇన్స్టాన్స్కి అటాచ్ చేయి ఉంది. అవునా? సంథింగ్ లైక్ ఈ ఇన్స్టాన్స్కి అటాచ్ చేయి ఉంది.
సో ఈ ఇన్స్టెన్స్కి ఏముంది, అటాచ్ అయి ఉంది. ఈ ఇన్స్టెన్స్కి అటాచ్ అయి ఉంది అది. సో ఇదేంటి, సో వాల్యూమ్ 05C049419DD308728. సో డివైస్ నేమ్ ఏంటిది, XVDA. సో వాల్యూమ్ సైజ్ ఎంత, 8 GB. అటాచ్మెంట్ స్టేటస్ ఇది ఆల్రెడీ అటాచ్డ్ అయి ఉంది, అవునా? సో దేనికి అటాచ్ అయ్యింది, ఇది ఏంటిది 7 to 8, అవునా? సో ఇది ఎంత 7 to 8. సో /dev XVDA. ఇది దేనికి అటాచ్ అయ్యింది, ఈ ఇన్స్టెన్స్కి అటాచ్ అయ్యింది, అవునా? సో దీన్ని ఏం చేయొచ్చు, మనం డిటాచ్ కూడా చేయొచ్చు. సో డిటాచ్ చేయొచ్చు ఎలా, ఇక్కడ వాల్యూమ్లోకి వెళ్ళి వాల్యూమ్ ఇన్స్టెన్సెస్లోకి వెళ్ళి యాక్షన్స్లోకి వెళ్ళి సో డిటాచ్ వాల్యూమ్, అప్పుడు ఏమైపోతుంది, డిటాచ్ అవుతుంది. సో మనం డిటాచ్ చేస్తే వాయిస్ అనేది అప్ అవుతుందా? నో. ఎందుకు, మన బూట్ వాల్యూమ్ అవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఈ వాల్యూమ్లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ వాల్యూమ్ నువ్వు ఏం చేసుకోవచ్చు, క్రియేట్ ఏ స్నాప్షాట్ అంటే బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు, డిటాచ్ వాల్యూమ్. సో ఒకవేళ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, సో నీకు ఈ డేటా అనేది కావాలి. సో మన డేటా సంథింగ్ లైక్ ఏదో డేటా ఉంది, లేకుంటే వేర్ ఫైల్ మనం ఇక్కడ అప్లై చేసాం, ఆ వేర్ ఫైల్ నాకు కావాలి. ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడ డిటాచ్ చేసేసి వేరే ఇన్స్టెన్స్కి అటాచ్ చేసి అక్కడ మౌంట్ చేసుకొని ఆ డేటాని దాంట్లో కాపీ చేసుకొని మళ్ళీ డిటాచ్ చేసి మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ అటాచ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అర్థమైందా? లైక్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం వస్తే సో ఆ వేర్ ఫైల్ అక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డిటాచ్ చేసి అక్కడ యూజ్ చేసుకోవడానికి చేస్తాం. వేర్ ఫైల్ కాదు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇన్స్టెన్స్ అప్ చేస్తంటే అవ్వట్లేదు, ఓకే, దీంట్లో నీ వేర్ ఫైల్ ఉంది. ఓకే, నా డేటా దీంట్లో ఉంది బట్ ఇది అప్ అవ్వట్లేదు. అప్ అవ్వట్లేదు. ఓకే. సో అప్ అయితే మనం ఓకే, అప్ అవ్వట్లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, సో ఈ వాల్యూమ్ దాన్ని డిటాచ్ చేసేసి వేరే దానికి అటాచ్ చేసి మౌంట్ చేసుకొని అక్కడ కాపీ చేసుకొని సో మళ్ళీ దీన్ని డిటాచ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఓకేనా? అక్కడ రన్ చేసి మళ్ళీ డిటాచ్ చేసి దీనికి చేసి అక్కడ రన్ అవుతా ఉంటుందా? అక్కడ ఓఎస్ రన్ అవ్వదు. సో ఇక్కడ నీకు వాల్యూమ్ ఓన్లీ డేటా లైక్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా నీ హార్డ్ డిస్క్ అనేది అటాచ్ అవుతుంది, మౌంట్ చేసుకోవచ్చు అంతే. అక్కడ తీసుకొచ్చి నువ్వు అక్కడ ఆల్రెడీ ఏం చేసావు, నీకు ఆల్రెడీ అక్కడ వాల్యూమ్ ఉంది, నీకు ఆల్రెడీ బోటబుల్ ఉంది, అందుకని నీకు సర్వర్ అప్ అయింది అక్కడ, అవునా? దీనికి తీసుకొచ్చి పెడతా అంటే అప్ అవుతుందా? అంటే ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి అదైందా? సో ఫోర్స్ డిటాచ్ క్రియేట్ ఏ స్నాప్షాట్ అండ్ మేనేజ్ ఆటో ఎనేబుల్డ్. సో ఏం చేయొచ్చు, సో నీ హార్డ్ డిస్క్ అనేది డిటాచ్ చేయొచ్చు. సో ఇది ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్, ఇప్పుడు మనం ఇంకో దాంట్లో దాన్ని కూడా డిటాచ్ చేసిన ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఇందాక ఒకసారి చెప్పు. లైక్ ఇదే ఇక్కడ ఇది అప్ అవ్వట్లేదు, సో మనం ఇక్కడ డిటాచ్ చేసాము, వేరే ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఉంది దానికి అటాచ్ చేయాలంటే దానికి ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంటుంది కదా, దానికి కూడా ఒక వాల్యూమ్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ వాల్యూమ్ క్రియేషన్ కి ముందే దీన్ని అటాచ్ చేయాలా? వాల్యూమ్ క్రియేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ సర్వర్ అప్పులు ఉంటాయి, నీకు 2 సర్వర్లు ఉన్నాయి. ఓకే నువ్వు 2 సర్వర్లు సేమ్ టైంలో లాంచ్ చేసావు. ఓకే. సో ఒక సర్వర్కి ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఒక సర్వర్కి ప్రాబ్లం రాలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 2 సర్వర్కి 2 సెపరేట్ వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి కదా? 2 సెపరేట్ వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఇప్పుడు ఒకదాని ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఓకే. ఆ తర్వాత లైక్ ఇప్పుడు దీనిని తీసుకెళ్ళి దానికి అటాచ్ చేయడానికి ఆల్రెడీ దానికి వాల్యూమ్ ఉంది కదా అని. అదే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు, ఎన్నైనా అటాచ్ చేయొచ్చు, ఓకే, ఎన్ని వాల్యూమ్స్ అయినా అటాచ్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఓకేనా? ఓకే. సో ఎన్ని వాల్యూమ్స్ అయినా అటాచ్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఎల్విఎం నీకు కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉంటే నీకు ఇది ఐడియా వచ్చేది. సో సో అక్కడ ఏం చేసాం, /dev SDA SDB SDC నేను యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నా ఉన్నావు. అది ఉంది అని నేను ఇది యాడ్ చేయకుండా ఉన్నానా? యాడ్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ యాడ్ మల్టిపుల్ హార్డ్ డిస్క్. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో వాల్యూమ్స్లో ఏమున్నాయి, సో స్నాప్షాట్ తీయొచ్చు, అటాచ్ చేయొచ్చు, డిటాచ్ చేయొచ్చు, ఫోర్స్ డిటాచ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో దీంట్లో మళ్ళీ స్టాటస్ చెక్లు, మానిటరింగ్, ప్రతి దానికి కూడా ఒక ఐడి అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో కొన్ని కంపెనీస్ అనేది ట్యాగ్స్ బేస్డ్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట, ట్యాగ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. అంటే నాది ఏంటంటే సప్లై చైన్ అండ్ లాజిస్టిక్, నా దాంట్లో ఏముందంటే సంథింగ్ లైక్ 3 ఉన్నాయి. సో TMFF ఉంది, సంథింగ్ లైక్ ఇంకోటి ఉంది, పార్సెల్ ఉంది, ఇలాంటి ఇంకోటి మెసేజింగ్ క్యూస్ ఉన్నాయి. సో నాకు 3 ఉన్నాయి.
సో మూడింటికి డిఫరెన్స్ కావాలి అంటే నేను ట్యాగ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. నా టీఎంఎఫ్కి టీఎంఎఫ్ ట్యాగ్ క్రియేట్ చేశాను, నా పార్సల్ క్రియేట్ చేశాను, నా మెసేజింగ్ క్యూ అంటే ఇది ట్యాగ్స్ని బట్టి మనం ఇది ఏ సర్వర్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఇలా అంటే సంథింగ్ లైక్ డేటాబేస్ సర్వరా, డేటాబేస్ ట్యాగ్ అనేది ఒరాకిల్ అని ట్యాగ్ ఇచ్చాం అనుకో, ఇది డేటాబేస్ సంబంధించింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ నాన్ ప్రొడక్షన్ డిఆర్ ఉన్నాయి కదా. సో ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా మనం స్పెసిఫై చేసుకొని కూడా సో ట్యాగ్స్ బేస్ చేసుకొని సో మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా గైస్, అండర్స్టూడా? Yeah. Okay. సో వాల్యూమ్స్ అవి స్నాప్ షాట్స్ అదే కదా. స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ స్నాప్ షాట్. దేన్ని స్నాప్ షాట్ తీస్తావు? నువ్వు వాల్యూమ్ సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని స్నాప్ షాట్ తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో లైఫ్ సైకిల్ మేనేజర్ అంటే మీకు S3 వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఈ స్నాప్ షాట్ అనేది నాకు సంథింగ్ లైక్ నాకు ఒక 20 days ఒక ఇందాక మీకు చూపించాను కదా, స్టాండర్డ్, గ్లేషియర్ అవన్నీ చెప్పాను కదా, జనరల్ పర్పస్ ఇవన్నీ. సో నా వాల్యూమ్ టైప్స్, సో నా స్నాప్ షాట్ అనేది నాకు 2 years అయినా స్నాప్ షాట్ ఉండాలి. బట్ సో 15 daysకి నా స్నాప్ షాట్ వేరే హార్డ్ డిస్క్ టైప్కి వెళ్ళాలి, ఇంకో 1 monthకి హార్డ్ డిస్క్ టైప్కి వెళ్ళాలి, ఇంకో 6 monthsకి ఇంకో హార్డ్ డిస్క్ టైప్కి వెళ్ళాలి. సో లాస్ట్కి నాకు గ్లేషియర్కి వెళ్ళాలి, చీపెస్ట్ కాస్ట్ గ్లేషియర్. సో నా స్టోరేజ్ ఏంటి, నా స్నాప్ షాట్ అనేది సో 5 years అయితే నేను గ్లేషియర్లోకి వెళ్తా. దాన్నే లైఫ్ సైకిల్ మేనేజర్ అంటారు. ఓకేనా. అవి S3లో బాగా కనిపించింది మీకు. నెట్వర్క్ అండ్ సెక్యూరిటీ. సో సెక్యూరిటీలో ఏంటి, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఇస్తాం అనమాట. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది, VPCలో క్రియేట్ అవుతుంది. నువ్వు VPCలో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది దేనికి అటాచ్ అయి ఉంటుంది, VPCకి అన్ని క్రియేట్ అవుతుంది. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ డిఫాల్ట్ VPC సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, మనం VPC ఏం క్రియేట్ చేయలేదు. బట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ VPC అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఈ VPC ఏముంది, ఈ VPCకి ఏమున్నాయి, VPCకి సబ్నెట్స్ ఉంటాయి, రౌట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ ఉంటాయి, ఎగ్రెస్ ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది, క్యారియర్ గేట్వేస్ ఉంటుంది, DHCP ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఎలాస్టిక్ IPs ఉంటాయి, ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, అండ్ గేట్వేస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా నెట్వర్కింగ్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను నేను. ఓకేనా గైస్? ఓకే. ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో వరీస్. జస్ట్ ఈరోజు ఏంటంటే ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్కి ఇవన్నీ ఉంటాయి, కాకపోతే ఎలా ఉంటాయని చెప్తాను. సో VPCలో ఏముంటాయి అంటే, సో ఏమి అటాచ్ అయి ఉంటుంది, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి. VPCకి ఏంటి, సబ్నెట్స్ అంటే ఏ సబ్నెట్స్ మధ్యలో మనకి క్రియేట్ అవ్వాలి. ఈ సబ్నెట్ ఏంటి, సబ్నెట్ రేంజ్ ఏంటి, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, క్లాస్ A, క్లాస్ B, క్లాస్ C. సో మనకి సబ్నెట్ రేంజ్, నాకు ఈ సిరీస్ 10.0.0.0.24, నాకు ఈ సిరీస్లోనే నాకు IP అడ్రస్ అనేది అసైన్ అవ్వాలి. దానికి ఏముంటుంది కంపల్సరీ, సో VPC అటాచ్ అయి ఉంటుంది. VPCకి సబ్నెట్స్, దానికి రౌట్ టేబుల్, నెట్వర్క్ ACLs కూడా అటాచ్ అయి ఉంటాయి. సో ఏముంటాయి, రౌట్ టేబుల్స్, నెట్వర్క్ ACLs అంటే యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్. అంటే నాకు నా సైట్ అనేది బయటికి ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ రూల్స్ అని ఉంటాయి. ఏమంటే ఎగ్రెస్ అంటారు, ఇన్బౌండ్ రూల్, అవుట్బౌండ్ రూల్. ఇన్బౌండ్ అంటే నాకు ట్రాఫిక్ బయట నుంచి నా సర్వర్కి రావటం, అవుట్బౌండ్ అంటే నా సర్వర్ నుంచి బయటకు వెళ్ళటం. ఇప్పుడు సంథింగ్ లైక్ facebook.com అన్నాం, www.facebook.com అంటే ఏమంటున్నాం, బయట నుంచి ఆ సర్వర్ని హిట్ చేస్తున్నాం, అవునా. సో అందుకనే HTTP అనేది ఇన్బౌండ్ రూల్. అవుట్బౌండ్ రూల్లో కూడా ఉంటుంది, అంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా రావాలి. సో ట్రాఫిక్, నీకు ఏ ట్రాఫిక్ ఎలో చేయాలి, ఇదంతా సెక్యూరిటీ అనమాట. సైడర్ రేంజెస్ ఉంటాయి, సైడర్ రిజర్వేషన్స్ ఉంటాయి, షేరింగ్ ఉంటుంది, ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా సో VPCలో వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్లో సో సబ్నెట్స్, రౌట్ టేబుల్స్, ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ ఇవన్నీ ఇంకో చెప్తాను. సో ఏంటి, ఇన్స్టెన్సెస్లో ఏమున్నాయి, సో AMS ఉన్నాయి, వాల్యూమ్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, ఎలాస్టిక్ IPs, ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్స్, కీ పేర్స్. నువ్వు క్రియేట్ చేసిన కీ పేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి కీ పేర్స్లో ఉంటాయి. సో నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేసెస్లో నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. కొన్ని VPs ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను, 2 సర్వర్స్ తీసుకుంటాం, లోడ్ అనేది బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. సో అప్పుడు ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఎలా ఎనేబుల్ చేస్తారు అంటే 2 సర్వర్లు ఏం చేస్తారు, దానికి అటాచ్ చేస్తారు. టార్గెట్ గ్రూప్స్ అంటే పర్టికులర్ టార్గెట్ గ్రూప్స్ కూడా అసైన్ చేయొచ్చు, అవి చెప్తాను. ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఏంటి, నాకు సర్వరు స్కేల్ అప్ ఎవరు అవ్వాలి, సంథింగ్ లైక్ నాకు మామూలుగా ఏంటంటే
సో క్రికెట్ అనేది మామూలుగా క్రికెట్ డైలీ క్రికెట్ ఆడుతుంటారు cricket.com అనేది. సో ఈ cricket.comలో ఏమవుతుందంటే డైలీ ఏంటంటే నార్మల్గా ఉంటుంది, ఒక 2 సర్వర్లు ఉన్నాయి. సో డైలీ యూసేజ్కి 10,000 పీపుల్ ఉన్నారు, 5,000 ఒకటి 5,000 ఒకటి సస్టైన్ అయింది. సో నేను ఏం చేస్తానంటే సాటర్డే టోర్నమెంట్స్ పెడుతున్నాను. ఏం పెడుతున్నాను? సో టోర్నమెంట్స్ పెడుతున్నాను. టోర్నమెంట్స్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను ప్రైజెస్ కూడా ఇస్తున్నాను. సో నేను 50,000 పీపుల్ ఆ టోర్నమెంట్కి ఎంతమందిని అలౌ చేస్తున్నానంటే 50,000 పీపుల్ అలౌ చేస్తున్నాను. సో 50,000 అలౌ చేసినప్పుడు 2 సర్వర్స్ ఎంతమందికి సస్టైన్ అవుతుంది? ఒక్కో సర్వర్ 5,000. ఎంతమంది అవుతుంది? నా దగ్గర 2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క ఇన్స్టెన్సెస్కి 5,000 పీపుల్. అంటే డైలీ నాకు మండే టు ఫ్రైడే నాకు 10,000 చాలు. 10,000 అంటే 2 సర్వర్స్ చాలు. నాకు సాటర్డే రోజు అంటే నేను టోర్నమెంట్ పెట్టుకుంటున్నాను. నా టోర్నమెంట్కి 50,000 పీపుల్ కావాలి. సో కానీ నేను ఇక్కడ 2 సర్వర్లు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క సర్వర్ 5,000కే ఎనేబుల్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? స్కేల్ అప్ అవ్వాలి. అవునా? ఏమవ్వాలి? స్కేల్ అప్ అవ్వాలి. ఎలా అప్ అవ్వాలి? సో దాని అంతటా అదే. సో 10,000 నుంచి 15,000 10,000 దాటంలోనే ఇంకో సర్వర్ అప్ అయిపోతుంది. సో 10,000 నుంచి 15,000 వరకు ఆ సర్వర్ సస్టైన్ అవుతూ ఉంటుంది. 15,000 ఎప్పుడైతే దాటిందో దానికి ఇమీడియట్ ఏమవుతుంది? ఇంకో సర్వర్ స్కేల్ అప్ అవుతుంది. సో ఇంకో 20,000 15,000 నుంచి 20,000 రాగానే ఇంకో స్కేల్ అప్ అవుతుంది. 20 నుంచి 25 రాగానే ఇంకొకటి. అట్లా ఏమవుతుంది? 50,000 వరకు వెళ్ళే వరకు స్కేల్ నీ సర్వర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒకవేళ టోర్నమెంట్లో ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ టోర్నమెంట్ పెట్టారు. టోర్నమెంట్లో 50,000 మెంబర్స్ జాయిన్ అవుతారు. సో ఫస్ట్ రౌండ్కి ఏమవుతారు? కొంతమంది ఎలిమినేట్ అవుతారు. అవునా? సో ఎవరైతే గేమ్లో ఓడిపోయారో వాళ్ళందరూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40,000 మెంబర్స్ గెలిచారు, 10,000 ఓడిపోయారు. సో ఏమవుతుంది? ఇమీడియట్గా ఏమవుతుంది? స్కేల్ డౌన్ అయిపోతుంది. 2 సర్వర్లు డౌన్ అయిపోతుంది. సో తర్వాత 30,000 మెంబర్స్ తగ్గిపోయారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? 4 సర్వర్స్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంటాయి. అలా ఏమవుతుంది? డౌన్ అనుకుంటా ఉంటుంది. అంటే నువ్వు పెరిగితే నీ స్కేల్ అప్ అయితే ఆ సర్వర్కే నువ్వు మనీ కడతావు. అదే ఫిజికల్లో అనుకో ఏం చేయాలి? ఫిజికల్ డేటా సెంటర్లో అయితే ముందే మనం రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. అది ఛాన్స్ ఉంది. అవును. సో దానికి స్కేల్ అప్ స్కేల్ డౌన్ అనే ఛాన్స్ లేదు. ముందే రోజు 10,000 మంది అయినా, వారానికి 50,000 మంది అయినా వాడు వారానికి సరిపడా కాన్ఫిగరేషనే పెట్టుకోవాలి. సో వారానికి సరిపడా కాన్ఫిగరేషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ మండే టు ఫ్రైడే కూడా ఏం చేయాలి? వాడు మనీ పే చేయాలి. అది దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్లౌడ్. అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఎలాసిటీ. ఓకేనా? ఓకే. గైస్ అర్థమైందా? సో EC2 బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఇదే కాదు, సో ఒకసారి జస్ట్ యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కూడా ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వండి.